Why can't I hear? Oh, hi guys. Sorry. Kanaktumbutamba song yenu na ye DDC. Diregereyo. And again. Where's the DDC song? Kusajaira kwa panyanga. Sorry team. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello. Ndeipi muri say kumatiri mana enyika kwa muri ikoko. It's me, Ndawana, Sisisibo, and Ddc Skool of Thoughts headmaster himself. Vari kupati, vari kutoita DJ nhasi, vari panyanga. Zvenyu Sisisibo, but mukuvaona DJ Dewa. Vari kubasa izvozvi, so but vanenge chingopinda nekubuda zvavo. How's everybody? Please come in, share the broadcast. Let me just clip the link. Anybody is welcome to join. Tinenge tichitoda kuti vanhu muuye pano. Nhasi ndiri panyanga, saka the more people the merrier. Inini naSisisibo tisu captain nhasi Dewa vati truster. Saka please do come and join us. Come and join us. That's the link.
if you just click that link, come and join. Rega ndimbokwazisa vanhu semakwazisiro anoita dewa. Hi, George Kwangwari. Such a pleasure to have you. Hello, Yvonne. Hello, Charo Chuck. Hello, Sibongile Kona. Hello, Mary Kiki. Thank you so much for joining. One of you kana kuti mese ingoita izvivindi mumbouyawo papanel munodzima kamera yenyu honai dewa vadzima yavo ini vatovhura yavo futi saka indinotogonawo kumbodzima yangu kana ndisingadi kutaura honai zvandinoita kungodzimawo camera like that. So we want people to come share your opinion. Hi Sisibo, how are you? Welcome to the show. Zviri kuita sei ndogona kudzima futi kana ndichida. Kufara zvangu zviri seiko? Aiwa zviri bhoma. Mbotiratidza watermelon. Iratidzai vanhu watermelon. Is that from your garden? Garden kwangu kwandatobva izvozvi kunodididza nekusakurira saka ndoda kupropozera dewa manje haapuka chatitsemura mamamhanya. Achatoita jealous echiona muchidya yo watermelon Sisimo. Yetinongokonai muri mugarden menyu muri pashow. Aiwa wonderful. Mune green fingers enyu zvenyu. Thank you. So takamirira vamwe vemapanelists vambojoina takwazisa vauya. Welcome. Thank you so much for joining. I am going to read the soro wenyaya. Bear with me ndimbovhura pano story yanhasi. As I said before, ini Nasisibo tisu takabata nyanga nhasi dewa vari kuita DJ zvavo. Muchange muchivaona vechimbopinza musoro vechimbotikwazisa and so on and so forth. Okay, so hanzi the guy I like ndo topic yanhasi, the guy I like. Hello Elder and DDC, hope muri bomese. Please Elder, hide my identity. Elder, I'm 34 years old, mother of 3, and was married for 5 years, but my husband recently died in a car accident. At times you will ask yourself questions if God is a living God and if he is for everyone. Why I'm saying this is because my husband was a good, caring, and adorable man. Elder, it's now 7 months after his death, and I really feel lonely, bored, and at times scared. Elder, my challenge is that I have a few guys hitting on me at work, but I truly fear being judged to date now. Elder, maybe with your wisdom and others, how long should one wait before going on a date or having sex? The reason why I'm asking this is because there's one guy I like with almost same character of that of my late husband, and he also shows some interest. Elder, now my question is, how long should I wait and how can I date this guy without being judged or being told it's too soon? Or should I see him secretly? Thank you. I'll be reading comments. Please don't judge me. I need your honest opinion. Thanks. So ndom soro wenyaya iwo Hansi, the guy I like. Sekuru Benford zviri sei maita basa majoina vazukuru venyu papano muri boere. Vadona sekuru Benford, no problem. Hansi vachapota vachipinza musoro. Sekuru Benford vatuma private message Sisibo munonoiona zvenyu. So Sisibo, how's the day going? What are your thoughts about today's topic? Over to you, Ndimimine Chimuti. So far so good. Kuno kurai zvakaswera zvedu kuri kupisa seiko kwamene mimi kutomwira mwira tumvura netudhingisi muri nani. Black current. Nditya sekutaura kwaita munyori wedu kuti handisi kuda kujajwa, handisi kuda kuita sei, is it too soon? Ini ndongoda kuti nyaya dziri kwakawanda nyaya dzakazoti tinofirwa nevarume tichifirwa nevakadzi. Vamwe vane maadvantage kana disadvantage yekuti vanogara vanenge vane side ningi yavo yagara vachitotiwo
kana kwete kuti vanenge achitarisira kuti mukadzi wangu kana murume wangu anofa, kungoti anenge ane advantage yekuti aikaka kana vaenda at least anenge ane leeway. Anzi ndeipadewa vari kufara chaizvo kwavari uko, vanenge ane leeway yekuchisimudzira nemunhu wavanenge vainaye. But sezvineiwo atanza ndikuda zvekujajwa pakuti is too soon. Inongoti vanhu sevanhu tinotaura tiboregi vanhu tinotaura stereki. I want to share this. Vanhu tinotaura, I want to open my studio and share some this broadcast nevanhu vese. Saka sora hake kuti sometimes if you want to look at what people say, you don't prosper, but you also want to look at what they say and evaluate. Mama compliments anenga right, mama compliments anenga anokuvaka anenga ari negative zvawo, but if you look at them anogona kutokuvakiridza. Ona saka tingati arege kutarisa izvozvo. At the end of the day, it's up to her. So sure, we grieve differently and we overcome grief in different times. Munhu anogona kupedza upenyu hwake hwese achingochema mudiwa wake kana kuti hama yake yakashaika. See, that's how it is with people. Tuudze kuti aiwa in 3 months kangamwa, in 4 months kangamwa. Saka the answer to what she's saying is actually up to her. You are the one that lost a loved one. Saka it's up to you. Could you feel say, are you feeling, if you're feeling guilty, that means there's a closure. Because you must feel happy in everything that you do, because you don't want to rush into things. I know kuti what are you feeling? Of course, kufara tunokuda, everyone wants to be happy. Jolo not here and there, but some of these things is upenyu. There's kungofara or zinofura. So if you want to look at yourself, look at your kids, and is that where you want to be? And if your husband was there, if the cycle was reversed, would he have moved on like that? Because the person wanted me to be happy. Send away. But I'm sick now. My dingling is not working. Be free to go and look for someone else. They know their partner. So under the agreement, okay, you're going to be safe out there. With my grace, please go and find somebody to somebody. It's an agreement. You know yourself. You know your partner. Saka iye unoziva murume wako and nemashayikiro akaita and nekuti wachema rini wapedza here, because we don't want to tell you when and how to do it. It's up to you, really. So I don't feel like, because we don't want you to go back and lose the funga, then you want to give that person the love that you're supposed to give. Of course, but now just because you feel like guilty, you're not. You don't want that. You widow, and now you are divorced, and you're still going about looking. It's not nice. So calm down, settle down, look into your heart, look into your husband's heart, look into it's not about me, it's not about the next person, it's not about me. Of course, no chataura, obvious, no taura. Saka, no, 7 months, is it enough? Enough. And this I feel like guilty in sleeping with this guy because you got to reach privately. What are you doing? You don't want to exercise if you're cheating because you're single. So don't cheat. Let it be open, let it be embrace it, and then people want to take makorokoto, then you know out. So please, my sister, don't look into what are you saying to yourself? Am I ready? Of course, we are good interest. Of course, people are interested. But ask mkazi wako. Even your husband was still alive, like you say, he was involved in an accident. It's not good and
accident happens akanga atori munhu akatogwinya but patona vanhu vaite kutaimira vaitokuti mukadzi uyu ndomuda andozviona saka those might be the people that were looking forward to kuti kana zvangoitikawo ndemomhanya panyanga. So it's not up, it's up to you, my sister, you yourself and yourself. Ndava ready here? Am I ready to move on? And if you're ready, well, do it properly. My channels actually tell your family, tell your ex-husband's family, because you're going to be part of uchangova muroora wavo regardless. Amene kuti makakurira kumasvingo ekupi, because murume akafa kana murume akadii nyangwe mukarambana uchingori muroora weko wakama ugeze wese hanzi nesipo setsvina, unless kana zvamakakanganisirana. Let it be clean so that they get invited to the wedding, not to find out muroora wedu akazowanawo murume akadii. Saka ndizvo zvandingataura pane nguva ino kuti it's up to you really. Are you ready? And my question that of zvibvunze wega kuti ndiri ready, I'm not feeling guilty and I'm not cheating on my husband even if akafamba rimwe zuro. If you answer those questions, yes, you're free. Because really grief kutema munhu muvika zvinosiyana ne depth yerudo ne how sad it was. Properly munhu audzwe when to stop chemaring munhu. Nini ndirambe yangu akafa 21 years ago, I'm still grieving. Imagine 21 years ago. And did my grandma. Yeah. You can't tell me when to stop grieving. So I'm not telling you to stop grieving. You know yourself kuti zvapera here, kuti ndakuda kuisa murume wangu kumashure. Because ungatozonetsa your current husband akachikuti akakona akasurika kuti chiko ndafunga murume wangu akateka. That love that you're supposed to be giving to this guy yakutorwa ne grief manje wakuchema munhu wako une mumwe munhu. Exactly. So for now that's what I wanted really to say. It's not up to the society. Of course, at regete kutaura. Know that ukangoti chini chese chaitwa nemunhu whether chakanaka kana chakaipa vanhu chataura. So this let it be your decision and your kuti ndava ready here ndega wega ndava ready and chimambo enough here so that you don't feel guilty. Iwe don't feel like guilty vanozotanga kutaura kuti akachekeresa murume akazodaidai hatarege kani kutaura izvozvo just know kuti hakurege kutaura chete whether it's good or bad. So it's up to you when you're ready, so you are willing to give this love to that person that is showing that love to you. Are you going to give them 100% of your time and love? Usingafunge kuti ndakakurimidza ndakachita ndakuchema enough murume wangu. Of course uchangofunga boss aiwe murume wako ka haungaregi kumufunga, but azvikuhinda in relationship yakuda kupinda here unless kana uda kuti zvikuchita zvakataura. But you don't encourage you to cheat, because who are you cheating from to anyway? Against what? I don't know the question. Could aunga cheat because uri single? So let it be open for you and yourself, your heart could no. The murume and my murume would want me to move on. You know, that's my story, and I'm all sticking with it. Yeah. No, thank you so much, Sisibo. Regaitibo kwasa vanhu vari kupinda. George Kwangwari, hello. Yvonne Makadi, Jenyukwa Murikoko, Charo Chuck, hello. Sibonge Lekona, Murisese, Mary Kiki, thank you so much for joining. Lori Kureb, how are you, my sister? Ndomu Pei Ishe, thank you so much for coming into the Ddc Skool of Thoughts. Maureen Karuva, thank you. Auntie Ndima Puti, thank you so much for just joining us. Mashu Story, good evening, Ddc family. Saka vanhu vakawanda vari kubvunza kuti what is the topic, what is the story. Murise, I'm late to the topic. Saka tichaverenga topic again, tozoverenga comment yaiswa hanzi pachivanhu chakawanda. The families, mainly the deceased husband's family, it's usually expected to wait for 1 year to pass. Then after memorial service, the widow is free to move on with everybody's blessing. At the end of the day, I agree with Simo that follow your heart, it's your life. If you're feeling guilty about getting into a relationship now, please wait until you feel inner peace. Saka kunevaya vanenge vachida kuuyawo kuzopa opinion yavo
link tatokanda ndicharipina manje. So just come in, you can hide your picture, your camera like this, and you just talk. So we want people's honest opinion. Timbonzwa kuti muri kuti chi, saka link rachona iro. Regai ndiverenge musoro wenyaya again ndokuti mese move up to speed. Hanzi, the guy I like. Hello, Elder and DDC. Hope muri bomese. Please, Elder, hide my identity. Elder, I'm 34 years old, mother of 3, and was married for 5 years. But my husband recently died in a car accident. Elder, at times you will ask yourself questions if God is a living God and if He is for everyone. Why I'm saying this is because my husband was a good, caring, and adorable man. Elder, it's now 7 months after his death, and I really feel lonely, bored, and at times scared. Elder, my challenge is that I have a few guys hitting on me at work, but I truly fear of being judged to date now. Maybe with your wisdom and others, how long should one wait before going on a date or having sex? The reason why I'm asking this is because there's a guy I like with almost similar character to that of my late husband, and he also shows some interest. Elder, now my question is, how long should I wait? And how can I date this guy without being judged or being told it's too soon? Or should I see him secretly? Thank you. I'll be reading the comments. Please don't judge me. I need your honest opinions. Thanks. So, what are everybody's thoughts on topic? Sisibo vatotaura pavo. Hanzi zvekuhide pic zvobowa ndawana. We love it. Tichikuonai kudai. Thank you, Yvonne. But mwana anongonyarawo kubuda, but zvinenge zvisingarevi kuti havana opinion. Saka tinenge tichitodawo opinion yavo. Hello, Siboma P. Hello, Lisa Chickswers. Saka takamirira vamwe vanhu kuti vauye kuzojoina panel, but aiwa Sisi Sibo vapa her input, her take. Zvikanzi do what's best for you. People are always going to get to have an opinion. And I am inclined to agree with that. To be honest, inini hangu ndichitaura nekuziva vanhu vekumusha kwedu, they would definitely always say something. Wakauraya murume, ndosaka watoita move on, was that your plan already? So handizivi hangu, but nokuti ndini chairwoman nhasi zvekupa opinion ndinenge ndofanira kunge ndiri kumaterrace kuti ndipe opinion. But munozvionawo sei vanhu vemcomment section, should she move on after 7 months? Is it possible for her to move on after 7 months, or is it too soon? Anti ndimaputi vatopa opinion yavo zvikanzi zvoni pachivanhu chakawanda, the families, mainly the deceased husband's family, it's usually expected to wait for 1 year to pass. Then after memorial service, the widow is free to move on with everybody's blessing. At the end of the day, I agree with Sibo that follow your heart. It's your life. If you're feeling guilty about getting into a relationship now, please wait until you feel inner peace. Would you judge her? She has requested not to be judged. Would you judge her? Kana ati, please do not judge me. In Hangu, I'm not in a position to judge, but imimi makagara kwa muri koko in the comfort of your home. What would you say? No judge, kana utamujaji. Taiona vakadzi vakawanda vechifirwa kumusha, vogara 1 year, 2 years, 10 years, 20 years vasina kuroorwa futi, remarried. Yet varume anoshayikirwa nemukadzi wake, a few months or a few years later atova neumwe mukadzi. Saka muneiona sei iyoyo equation iri fair here? Iri fair here kuti will she be judged if she moves on after 7 months? Musakangamwe kupadewa ma-stars. All the stars that you give here, they go to PACT. PACT is an organization, yakatangwa na Dewa, Protection of Adults and Children Trust.
and they help people every month or every other month tinenge tichibatsira vanhu. Saka mari yamunokanda semasters inenge ichitoendawo towards the good work that is done by Ddc Skool of Thoughts and Pact Organization. Saka both organizations dzakatangwa naDewa. Saka mukanzwa chichiti Pact tikurova DDC and kana chiti DDC tinenge tichireva Pact. Saka munoiona sei nyaya yanhasi? Muri kuiona sei? Dewa vari out vari kuparty nhasi ndosaka vaisa isusu naSibo panyanga. So hello Clarity, thank you so much for joining. Muri kuiona sei nyaya yanhasi? How are you seeing it? We're still waiting for more people to come and join the panel. No, what ndawana. Go on, Sis Sibo. Zvataura vaya chianzi pachivanhu, it's true zvaitika ndosaka ndati zvinodependa kuti iyo vanobva kupi ende nyaya dzeshe dziri kutongwa sei, because mazuva ano ka vanhu vangofararira ka, vanhu tangova kuChina, tangova kuGambia kwatara tisingatombozivi kune nzvimbo yakadaro, everyone is vanhu vanongofararira. Saka I don't know kuti mutemo yachinja here kana kuti zvirango zvachinja here. Zvinenge zvichingodependa kuti wakaroorwa kupi wakaroorwa sei ende muri kugara kupi, muri kuzvamisa sei, because zveshuwa mazuva ano ka kune mabiribobe akawandisa. People are just doing handingadi kuti zvakarurama, but tikada kutaurisa muchinyakare chedu chakudhara zvatova different direction. Zvakanaka kana zvakaipa, it's not for me to say. Ivo vari kuzviita zvinenge zvakavanakira, and as I already say kuti isusu vanoona hatimborege kutaura. Saka kana takutaura tinoda kuda kuzvisa mushangu dzedu, want to put it in our shoes kuti zvakaipa, but munhu kwaari kuzviitira zvikutomunakidza, zvakatomunakira. Isusu nekuti tiri kuona takuti zvakaipa just because tiri kuda kumujaja according to the culture that we are used to. Yeah. Kuti dai kanga Zimbabwe, dai anga kuri kumusha kwedu, dai kwanga kwazodai, just because tingiza kuti kwedu isusu kwaseke havadaro. Asi kumasvingo kune mbudzi dzinokwira mumuti anogona kuzviita kumasvingo. Wazviona. Saka iyo zvechokwadi ka ine mutauro wekuti people look at you whether the guy murume mukadzi afa next ndiri kana arwara here, because panototaurwa chete. Amena kuti sei vanhu vachitaura pafa munhu as if it's something wrong. Unongopana pangofa munonzi handira kuzviona mukadzi wake waya asingamboma mafambiro ake, kana kuti mai vake vaya, kana kuti mbuya vake. Unotaurwa chakaipa chete, but kusati kufa kuno one foko kugara kuripo uri mubhaibheri takangodza munhu achingofa. Saka azofa nhasi zvashamisa, ndakuzi ndaroya murume papi pacho, kana kuti murume aroya mukadzi papi pacho. Atakamuona angasati mukadzi kumba akasadzouyi murume uya. Girlfriend yacho ndiyo yakaita, girlfriend chete ngatifambirwe, girlfriend ndiyo yakauraya ikaka. You see, saka zvinotonetsa. If she is cultural for sure, kana zviri zvekuti zvechivanhu ka ngatedzere izvozvo, because zveshuwa unovana kupemberera kuna takusunungura mwana wedu, uri mwana wedu, takusunungura uchiri you are very young, une potential yekuwanikwa futi, woita futi imwe mhuri, woita vana. Saka tinokuchenurusa ende zvinonakidza stereki. Sometimes if hama dzekurume wako dzichikuita like that, newe unochenuka unotonyasoziva kuti I'm free. Although hama dzangu dzekuti ndakaroorwa kuti tine vana ako, people must not forget that kuti kwawakaroorwa even wakaramba, makarambana, kana makarambana zvakanaka, kana ngwari muroora kana mukosha yakanaka, rukame hahumbobva wakambopera, haumbofa wakapera, because vanenge vachitoshowa dai pasina zvakadai zvakaitika, dai mutori mese kuti uri mwana wedu. Unogona kukona, ini nemurume wangu unogona kukona titu, but nasisi wake tiri mafriends, namai vake vamuna vangu titori ichi, vanoti murora wangu, but takatosiyana kudhara. Saka that relationship inogona kuramba iripo yekuti even if akakuchenusa kuti enda unowanikwa somewhere, unogona kutowanikwa, but uchitoti chambonoona vana mai, chamboona unoona vana tete, because vachiri vana tete vako according to unyenye makaita nedi your late husband or late wife. Saka people should know that kuti azvireve kuti kufa macheka ukama kana kuti kurambana macheka ukama, it depends on
firo yacho nemaramaniro acho because vanhu vanoramanira kana nezvehondo zvekuti vanenge vachibatana matemu vachirovana chichiti kwawapo maoko ungadzokere kunzi ndiyakauraya murume yetakazoona mune gona yakabira murume sadza rakadai ungakudzokere hakudzokeri. Saka the way you part also determines how you going to continue with your life. Yeah. So we know that, and if you learn that, it's not always Mary uside mira until you find it in your heart. No, I'm ready, and my partner would have wanted me to move on as much as you would have wanted your partner to move on. If it was you, yeah, because you want to do nice things to yourself, let that nice things be also done to somebody else. And then what you want to do what to others, what you want to do to yourself, whatever. Yeah. That's the result. Sometimes put yourself like a secondary person. Like those kinds of sometimes if you want to look at you, look at yourself in the mirror. Kind of cheat. If you answer yourself as yes, you check out my yes, that means it's good. Doubt, revisit that question and revisit what you want to do and clear it off so that it's clear questions even in your mind. You're not going to ask my doubts, kind of questions. Sibo nai wawa ready. Yes, tick. Sibo unama great here. Yes. Stop right there. Regroup. What to do? Correct my mistakes or they're wrong. You might be right, but just because I was fully conscious, yeah. Wait. I think I do judge it. We don't know when you're going to die, as much as I don't know when I'm going to die. So, but life is not knowing next to me, but we don't want to give ourselves time and it's not for tomorrow. So you have time. You have time, my sister, to evaluate yourself. You have time to even look at those guys that are my family and be sure could really. Some people want to take advantage of just you never know. So give yourself 7 months in the show master egg. Inini. Dino and I'm thinking it's show 7 months kuti ubva wafunga kuti wakuda kutoita dzimwe 7 years nemunhu wauyu wakuda kuti mwanangu hanzi ndine makore manga 30 something 100 yeah 35 ndofunga rega ndiverenge futi vari kuti comment section kuaona toda kunge inyaya yedu tese hama dzangu iyi who's looking now? I think we have 2 people out there. Claude. Mkuma Claude maswera sei? Taswera antisiwo antindawana maswera sei? Taswera, muri kuiona sei nyaya yanhasi? Yeah, Nasi, I think this sounds to be one of the simplest issues we've ever had here. Why I'm saying so is I honestly think kuti anzadzi yedu haisati yatombopedza kana kuchema chaiko. Number 1, number 2, for munhu asati ane gore achema ozongouya kuti ane zvaakuona, I think moyo wavo une kamwe kakusagutsikana, I should say, because when she comes to say I wonder kuti mwari wainini, going through all this, I would like to say only the greatest challenges can be given to the greatest warriors. Saka kana asingagoni kuona the story behind my challenges in life yake, then she might not be ready for what she's hoping to get into, because what life does is unogona kusangana one challenge yaunotadza kuita patience nayo, wobva wabuda muyame wojambira kune kumwe kwauchapinda,
kwauchapinda kwaya unogona kusvika zvakatooma stereki, and now you end up realizing kuti haunagona kuita patience neupenyu hwako, because there's always a lesson that you are supposed to learn from any situation that you face. Saka iye kana ari kugona kufungidzira kuti ane vaakuona kana kuti waafarira, kufarira munhu hakuna kuipa, but don't forget the circumstance yawinayo at hand. That situation, it says a lot about her character. Saka kana iye akuda kujambira kana akufunga zvekuda handifungi kuti ati apedza kuchema, that's the honest truth, and the lesson behind the life haasati atomboinzwisisa. Angadi amboconcentrata nevana, like saying munhu ane vana 3, right? I think there's a lot that the kids would always miss about the debt that she has to cover on, that she has to play a fatherly role to the kids, you know. So in a nutshell, in Hangwan, the simplest way I can say is asati apedza kuchema. Saka munhu kana asati apedza kuchema haugoni kufunga nenhengo dzawakapiwa naMwari, because nhengo dzine zvadzinoda, asi brain dzako dzine a certain process yadzinofanira kuita go through in life. Saka danga ari umwe munhu ambomira kutokanganwa chaiko chaiko. I've always heard kuti vakadzi munenge munoti garei kwenguva yakareba. This is the time when she has to focus on herself. There's a lot she's supposed to learn in life before she jumps on to the next thing. That person waada kufarira haasati amuziva munhu iyeye, because I don't think kuti vazororane nemunhu wake vakangoti vasangana after 7 months kubva zvatoita. I don't think so. It could be anogona kunge ari kuda munhu. It's okay kuda munhu, but don't forget kuti hausati ready for a relationship because hausati wapedza kuchema. Saka kuti uzoite energy yekuda munhu yausati wapedza kuchema, waiwanepi energy yo? Maybe vechidiko vanoita zvinhu differently, but I think kuprioritize life yake, oprioritize kuchema kwake, and vane relationship nehama dzemurume, hama dzekwemurume. Saka I would like to believe kuti how are they going to handle that, even akada kuzviita secretly. Shona inoti rina manyanga aripotirwe, unoita secret yako kusvika riini? So I think ngafunge more about vana vake before the other person waafarira. Ndo pane maansa ake ese papa. Zvekufarirwa izvo hazvina kuipa. It's normal to be lonely. Everybody in this world, we get to a point where we are lonely. But it's what you do about it at the end of the day that matters most. That decision that you make and your choice that you make, that's what says the difference. Saka, to be very honest, inini hanzvadzi yangu, my only 2 cents ndezvekuti ngambosiyani nezve kufunga kutarisana nekufarira vanhu. Vana ngavambokura, vana ngavambotanga you know, there's a transition inoitika pakuti vana vanga vajaira kuona baba havasisipo. They have to deal with that. Iye wacho, she has to deal with that. There are a lot of issues that the guy probably used to take care of. Like, I think she said he was a good guy, he was a caring guy. There is a lot that the guy used to do for her. And all that now she has to carry that burden. So I see Ari Muna and a lot of issues to handle. And she's not ready for a relationship. That's all I can say. She is not. No doubt she's not. Yeah. Because once Aita jump in, I guarantee you, she's the very person who's going to face a lot of problems. And even Muno Afarira, achatanga kuona a lot of problems about it. Zvinonaka my first days, but mkazongoti gare zvinodhakwa chete.
zvinodhakwa hakuna kwavanosvika. Anoswera adzoka pamarket and anopedzisira mangwana hazvisina value, hazvisina chiremerera. Ndiye anenge angotambiswa vanhu anenge aziva kuti hando playing ground yedu here. Saka the choice is his, but that's all I have to say. Thank you, Budi. Claude. No problem. Timboverenga macomment. Saka pane imwe comment inenge iri kutowirirana nezvamataura izvozvo. So, Anzi, and should this new man marry her, he might possibly use this speedy entry to the relationship as an insult later on in life. Richinzi, I can imagine that you are now yearning to jump into the next man's bed. Zvauriwe unomhanya muma relationship se Wi-Fi mafungiro angu. Thank you for that. Richinzi, very true. And then kumsoro kutambopiwa dzimwe comment as well. Zvikanzi 7 months is too soon. I lost my son 2 years ago, but I'm still grieving. I think she is still in shock. If she got a new relationship, it might not work. Maybe time she will start reflecting on her late husband. Thank you for that, and very sorry to hear the sad news about the passing of your son. And dai ambomira for at least a year, because for 7 months ndaona kunge wamhanya. Hameno pachivanhu chinonzi anoda kugezwa osunungurwa. Aiwa, thank you so much. Keep your opinions coming. We'll be reading them as we go along. Thank you, Kuneva Joanna, Virginia. Thank you. Hi, Debbie. Thank you so much. Budi Claude, munoti chine mamwe macomment aiswa nevanhu izvozvi so? Iyo yataurwa yekunzi anoda kugezwa. I would say this. We are in a society where kune vanobhilivha kuti chivanhu chiriko, kune vasingabhilivhe. But I would tell you that kana tingori vanhu pane kamwe kachivanhu kekuti we might not be aware of it. I don't know zvangu exactly kuti that process inofamba sei, but I'd like to believe kuti semunhu anga akaroorwa in a family yevamwe vanhu, hapana paunongoti nhasi wafirwa waakutobuda. I can relate this issue to you in the literal sense yekuti inini I paid part of rora ramai vangu, and the time when my mother passed on, pane shona yandasingatoziva, ndakatozoiziva later in life yekuti zvinonzi nini nekuti ndandakaroora ezi ndini baba wemusha, which means zvine zvakunzi mukadzi wako aita sei ashaika, right? Ashaika mukadzi wako, taakuda kuti tichenesewo musha wako kuitira kuti uitewo zvaunoita, right? So that part of Shona, I didn't even know it, but I ended up knowing that it exists. So at the end of the day, I'm just trying to help her understand that muri nemuri ine zvayo zvainoita. That means kuti hatiziwo kuti kwawo kana kwemurume chii chinoitwa kana kuti vanozvifambisa sei. I think that's a very valid point. Ndosaka tachitaura kuti haasati apedza kuchema. And to be very honest, some of these situations, iye akamhanya even akazviita in secrecy, ane musi waacharara pabhedhi yake yaairara nemurume wake nasomeone. Pane zvinhu zvinozongoitika in life, unoita munyama, unoita a certain situation yaunotadza kunzwisisa. These are not superstitious stories, but zvinoitika because wanga wakaroorwa. You have to respect musha wemunhu. You have to respect ma protocols ema families evanhu. Ndosaka ndandati haasati apedza kuchema. It could be a year, it could be 2 years, but somehow she has to respect mufi. Mufi anoda kurespect. Pane issue yevana vaanawo. Vana ava vana vekumhuri kweumwe munhu uyo azoshaika. Pane zvinofana kungoitwa mumhuri. I wouldn't know, but certain families they do that. Life chacha inosvika pakuti
one decision yaaita now yekukurumidza kumhanya kana afunga kumhanya anogona kuzotozishaya munhu anomuroora zvachose because anenge aita something bad to the family. And these people vanenge vashaika vaya isusu tinofungidzira kuti vashaika zvapera, but life still goes on. Their spirit ine zvainenge ichizongoitawo in families, you never know. Saka ina hangu I think zvinhu zviri sensitive zvechivanhu zvatotaura izvi, but zvinhu zvechokwadi zvinoitika. You can never believe it, but kana wazosangana nazvo ndopaunotanga kuti Saka I honestly think haasati apedza kuchema ngambomira ari muprocess ambotanga kunzwisa kuti how do they do their things, zvinhu zvinoitwa mumhuri. Onzwi I'm sure ana natete ana nani, you know, ngambomirira aone kuti vanhu vacho vanoita sei. Zvechirungu izvi tinogona kumhanya but hapana zvazvinobudisa. Vana vanozongoita ngozi, vana vanotanga kungoita maproblems in life zvichibva from just one bad decision. Saka ngambomira zvake. That's all I honestly feel she should do. I'm not in her situation, but as hard as it is, she has to understand chiremerera chinodiwa, especially kana wanga wakaroorwa mumhuri yevamwe vanhu. Varespecte vanhu ivavo. Varespecte vanhu ivavo. Munogona kunge musingaonani every day, but don't forget kuti iropa ravo rakaenda. Saka iroro ropa rakaenda iro, we never know what can happen. True. Welcome to the program, Sekuru Wadzoka. Nice. Sekuru Benford na Sisilisa vajoinawo. Aiwa, Budi Claude, thank you so much. Ne input yenyu tinoto appreciate. Sekuru Benford kanjani? Sisilisa muri say. Hi Ntawana, good to see you. Auntie Sibo, Sekuru Benford, Cloud, hi. Lisa, say. Comment section, how are you? I think I did right today. Say, Hans in the comment from Brian. I believe she's free to settle down after 60 days. And then pano 7 months dzakanyanya venue maonero angu uku kwakungovhunza hake but vanenge vakutodanana unless kana ange ari abusive relationship hake. Thank you for that. As 60 days, isn't it too soon? Anogona kunzi ndiwe wakauraya murume o wagara waiva neboyfriend. Amen. No. Hanzi Tiri Boysu, Clara. Hello, Clara. Thank you for joining. Brian Futi and Bonyora Futi 60 days. Or do you not know, brothers and sisters, from speaking those who know the law, that the law has jurisdiction to rule over a person as long as he lives? For the married woman, as an example, is bound and remains bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released and exempt from the law concerning her husband. Accordingly, she will be designated as an adulteress if she unites herself to another man while her husband is alive. But if her husband dies, I don't think that is the rest of it, but you're in a scripture in Bible. Sekuru Benford, zviri kufamba sei? No, ndiri right, ndakunzwa Pane munhu microphone yake iri kutuka nzeve. Munhu wese ngaangomuta kwangosara havo Sekuru vachitaura. Murinzwa zvakanaka? Takukunzwai Sekuru. All right. Yeah. This is a very interesting topic. I understand the angle where the previous caller was coming from. But the problem yatinoita in this day in life ndekuti tinonyanya kuitira zvinhu vamwe vanhu instead of ourselves. So zvotipa time yokuti we start to think kuti 7 months dzawanda here dzaita shoma. What will people say?
izvozvo manje zvinotinetsa izvozvozvo. Inini I always take a very simple approach to life. Iwewo ita zvakanangana nezvauri kuda iwewe. I agree with what Sivo said. Time yokuita grieve, we can never assign a time period. It's variable. It varies from people to people. Vamwe vanochema 30 years, vamwe 10 years, vamwe 2 weeks, vamwe a day. Ndikatongonzwa kuti munhu wafa kwandiri ndakutoziva kuti zvatopera, that's the end of story. Ndorwadziwa ipapo and life goes on, because ndo upenyu, nzira yedu tese. So we cannot prescribe these women kuti muti uchiri kuchema, because kutoita relationship yacho could be part yokutodistressa, yokulusena grief yake. The only advice yatoda kuti titomupa apa haisi yokuti timuti uchiri kuchema. Kuchema, that's a decision kuti ndichiri kuchema or ndasiyana nazvo. But tingangomuti ave careful so that asangoita ma-decisions ari rushed. And izvo is just advice that we are giving here, kuti asazongowira, because when you have that loss yemunhu wanga wagara naye, unogona kutongoti handatowana uyu unenge une qualities akaita kunge my deceased husband, but wozoona manje kuti hazvisiri izvo. So inini I would advise ndimupe time yokuti anyatsoselecta pool yake ikure yaari kuselecta vanhu, because apa unopedzera waita first come first serve. Ungoti uyu watotanga kutosvika, uyu zvaanenge akadai somurume wangu, maybe ndo the best kwandiri, wozoregreta. So ngaambomira pool yake iti one day ozonyatsoita choice yake, because she wants to establish a long lasting relationship. Otherwise unopedzera kungoita kunge munhu uri kungonyukura nhasi apa mangwana apa zvichinetsa. Otherwise inini personally I have no problem kana akatosvika 7 months dzakatowandisa, because inini I can imagine inini ndikafirwa inini I could move on even after 2 weeks 3 weeks I could move on. What people say is ndezvavo, especially kana zviri kufa kwokuti munhu wanga achirwara zvizikanwa, because you also don't know kuti wakafa sei. Kuna vanhu vanorwara kana 4 years and munyatsoona kuti hakuna kwatiri kuenda, the end result takamirira kufa kwomunhu. Yanimoona, saka kuti indaita 4 years takangomirira ndichipepa munhu iyeye, musi waanofa ndotanga kupiwa futi dzimwe 2 years zokunzi chimbochema futi uchingoenda kuti zvidini. I've been waiting all this time to take care of this person, now it's time to move on. Vanoita bhaibheri handi vanozitaura kuti kana munhu kana afa wasunungurwa, you are allowed kuita remarry, hapana chinokubata. Even pachivanhu kana munhu wako afa apa unosunungurwa, the choice is yours. So without taking this nyaya yangu ndirebese, inini for me she's free to do whatever she wants at this stage. Zvokuti mudze kuti acheme time period yakadini, we have no right to tell him. But the advice, as I've said, is she ought to be very, very careful in my selections. That's what I would say. Maitabasa Sekuru, we really appreciate input here in you. Sister Laura, welcome. Apostle Brian, welcome. Thank you so much for joining. Lisa, you are next in line. What are your thoughts about today's topic? Yeah, hi, Intawan. Thank you for the time. Hey, Mawansha. I cannot imagine myself getting married after even a year, after losing the person I love, because
I can never replace so easily, like so quickly. Munhu wandinonyatsotaura kuti ndomuda. Even a friend, it's so difficult kuti you lose your best friend, or you lose your special friend, you lose even your mother, your sister, and then 2 days ndatokanganwa ndakutotaura kuti now I'm looking for another person to replace this person. I don't know, people differ. But as well as even if we say we do I move on, I don't care what people say. But in life, we've got things that guides us. We've got Ubuntu, hunhu, watakakudzwa nawo, watino what do you call it? Watinoteerera sevanhu vatema, kuti tine hunhu hwedu wakachengeta maparents edu. It might seem old-fashioned, but it's there, and it molds us, and it's still molding people, so moving on so fast, it's quite tricky in a way yekuti you might see things wrongly. Unogona kufunga ndiri kutodiwa panapa nemufesi uyu is as good as my late husband, or all those things, but you're still in pain. You have got no hauna sober mind yekuti unyatsotarisa character yemunhu and kunyatsoona kuti akaita sei. And you know kuti some of these people, they come into your life and they vanosvika paweakness yako ipapo, ndopavanosvika vobata-bata, and then you vofila ipapo, and then you feel like this is the right person for me, this is the right person for me to replace my husband, my late husband. But it will not be true. Honestly, I think I need time if I lose someone I love. I've lost murora wangu, mukadzi wehanzvadzi yangu. It took me time until now. It's so difficult for me to still accept it. Vimbai died, honestly, and I haven't even found a replacement, because the way and the things that she used to do for me, zvainditira, zvataitaura, zvataita tese, I haven't found a replacement. Then I can replace a person kana munhu afa aenda. So the memories ayaya maiti, we are building memories, anenge atoenda here, unenge watorasa here those memories, the memories that you used to. I think she just needs to be careful, because usually kana munhu akafa, if all things are fine, unotoita 3 months chaidzo wakagara pamba usingaite anything, grieving, uchinyatsovandi vanhu veukama ndopavanenge vatoripo, they are always around you, kuti vanyatsoona kuti right, unless otherwise maybe the relationship nemurume wacho was not good enough zvekuti they don't have memories that they shared and that she cherished. As much as she needs time to sober up and to see life with a conscious mind, haazofaniri zvake kuzogara for a longer time ari alone, because she's around 30s. If akaita dzimwe 10 years asina kuroorwa, it might not be very good. My father passed on when my mother was in her 50s, but up to now, I think that was 1996, up to now she hasn't gotten married, havana kana kumboroorwa, tinombobvira takaona murume pamba kana anything. But I feel like it's wrong for her kuti I wish she could have married again. Why? Because right now isusu taroorwa, taenda, vana vese taenda, right now she's alone at home, and I feel like maybe pamwe dai vanga vane kamudhara kavo kekuti vanenge vachitaura ngano, vachienda kumunda, vachiita se, it was going to be better. Because imagine izvinezvi vakafa ndine, I think I was around 16,
and now I'm around 40. That's almost like 20 something years vangori vega. Hatina kana kumbobvira takaona kana murume muraini yokuti aimbonoko gedhi kana anyone. So I feel like even munhu usazogarisawo kana nyange zvikanzi ugare, but you shouldn't take too long. I feel like izvinezvi dai vanga vane munhu wokuti anonovatsvagirawo huni anonodii, but isusu takutoita stress manje yekuti we should find someone to wokuti agare navo. But dai vakaonawo kamudhara kavo ingezvo zvangodai vachikweshana manga varipo pamba, because right now she's around 80 and yeah, that's life. But moving on too quickly, I think dai ambozvipa kana gore chairo chairo rekuti anyatsoona kuti isusu vakadzi, I believe we stay longer in tisina varume than varume, because isusu I think tajaira the pressures of life dzekuti you can take vana kuchikoro, you can do this and that, you can do this and that, but murume chaicho kumusira mwana for a day haakwanisi, kana kumubikira tea chaichai hatombokwanisi. It's difficult for them. So I can understand for a man, because varume kazhinji kacho vanonyebera havo kuita strong but they are weak. Vanotoda a person wokuti anenge achivabatsira, guiding them in everything. But as women, we can pull, we can go as far as I don't know. Varume vanokasika zvavo kuroora tafa, ndosaka vachizoona kuti vanozoita wrong decisions ekuzotora a bad stepmother for their children. But iwewe, I just want you to take your time to relax and enjoy akatime ikakaka asipo. Cherish all those things that you used to do with him, and even with this guy aripo hake, I don't know, the friendship. I think izvinezvi imboitai kanenge kadistance, kwete kekubva wotoda kutoti tauda kutogara tese, tauda kutoroorwa, and uchenjera kutaimirwa zvinhu zvawakasiyirwa zvawakashanda nemurume wako. Mumwe munhu anogona kutaimira izvozvo kuti une assets, une tunhu twako, une potential and all those things, obva hauya achiita kunge anokuda stereki. I don't know, maybe anokudawo zvake, but let him give you time to sober up, kuti pain iye iende. And if you really like what you said in your letter, kuti you loved him so much, he was a good man and all those things. Inini I think ndotomboda time ndega ndichimbonyatsoona kuti zvishuwa you know, all those things, you need time sometimes yekuarrange things and see where you're coming. Unless kana uri munhu asingakwanisi kurarama ega, there are certain people vasingakwanisi kuzviraramira vega life, wangojaira kurarama ne a partner. Yeah, I can understand that, but zviri zvekuti I don't know, I think I'm done. Thanks Lisa. Replacement apa tingati replacement here, because wakosoka nyange ukakauya munhu handifungi kuti vanenge vachireplace the person that was there. Well, but See, but did you hear the way that she wrote? For me, it feels like it's a replacement. Why would you say kuti? Because pane paanyora kuti he is like my husband. So atoona munhu, a clone of his husband, of his late husband, of a late husband. Atoona clone, antoona kuti uyu saka can fit in the shoes of my husband and be my husband. Wazvona? Okay. That's why I think it's a replacement, because she could have just wrote nyaya yake kuti inini murume wangu akafa, I found someone, he's a good man and all those things, not kuti he's as good as my husband was, so I feel like I think ndosoka pana taura zvitanzi she's still in a shock. She's not really asinyatsofunga stereki zvakadzama akungofunga zvehappiness, futi happiness yacho ndeyekubatira pamusoro sebasket. Haasi kunyatsofunga nezvemufi wake kana kuti what's the long run kana kuti vana, you know, because it's not just about her. She's failing to understand, it's not just about her, it's about the whole family. Ya family yake nefamily yekumurume wake, it must be involved in it. And you know what, the other thing, Sibo, is like vana, you know, you confuse the kids.
and they will ask you kuti, did you really love our mother? Kana ari murume, did you really love our father? Because you can't just say after a few months, it's barely a year. Kwatoya mumwe munhu. Yeah, You okay. know? Let's leave that for Mm. discussion. So I leave up report, then we can question and tell because there's a lot to this story than the Kungu. Who's our next one? And Laura. Who's Laura? Hello. Hi. Okay, how are you, my sister? How are you doing today? Not too bad. Not too Anyway, bad. I'm not going to take much time, but it looks like our sister is grieving the wrong way. Grief yakuenda kune kumwe kutirega ndikurumidze ndidhonze ichi. And she's sort of like confused. She doesn't know what to do. And instead of thinking vana and understanding kuti kufa mutemo waMwari hatisi tichangoenda one day, but we still need that time to grieve a little. If let's say 10 tables round, uriwe wafa within 7 months or 2 months, murume wabva aroora futi, how would you feel? And then we go back to our culture. Maybe culture yedu yanga iri, it was a bit better educating us kuti mumbomira gore and then jamba this kana wakachita here wakazodai. There's so many things ko hembe dzakazogoyiwa here zvinhu zvakazofamba here pfungwa dzake dzaakumhanya uku. Isn't she grieving the wrong way? Or does she really need to talk to somebody? Akusi kunzi izvo you can't have a boyfriend. She can hide and have a boyfriend if it means kuti pamwe body yake yakudawo somebody. But personally, I think it's sort of a little bit early. And pavana vachiri vadiki until when achaintroduce vangani vachaona vana until settling with another person again, zviri kumbopindawo musoro make here izvozvo, than just rushing. Afanana nemurume wangu, can I replace the one who's gone? I don't know. That's all I can say. Yeah, but we hear you. And grief is not guaranteed. Or plus, grief depends on the person. Kuchema chako atingaudze kuchema zvakadai. Because vamwe chaicha vachemi parufu vanongonzwa mai yako vafa atombochemi, anozochema atozovigwa pavanoona kuti bhokisi rakupinda mugwando panotenga kuchema, but pesa apa anga asingambochemi. So grieving really it's not given a time kuti unofanira kuchema. Uchema zvakasiyana, uchema netime dzinotisiyanei. So we start. Thank you, Sis Laura, and then we move on to. Hang on. If you saying that way, we go back with tsika yedu. Okay, no, I'm talking about grieving really. Mitemo inosiyana, but kuchema ka tingati iwo chema zvakwana kuchema chiregedza kuchema. Ungaudza kuti chiregedza kuchema. Anotaura zvakotaurawo zvako kuchirairo. Wanoroorwa, but still grieving the old one. Ari name relationship again. It does happen. Yes. Inini nabe yangu akafa 21 years ago. 21 years. Pangani wakafa in between 21 years. Vakawanda vanhu vakafa, but I'm still grieving. But not that I don't know that I must move. I must move. Life goes on. Even you gotta ndikafa nhasi izvozvo. Murume wangu mangwana ato imwe day, ato imwe zuva. Saka kufa chaicho it's part of our life. So we should. I think it's a secret yaMwari akazvironga izvozvo, because we don't say kuti ndichafa mangwana kana kuti ndakafa nezuro, unless if you try to commit suicide. That's a different story. So I don't want to talk about that. Maybe a post which I clarify because I don't like to offend Mwari. So kufa chako kunotoremera, but Mwari ndiye anoziva kuti ndingachafa rini. Ini ndikona kurwara izvozvo ndokona kufa, but tanga tinaye palive afa kuwai handina kupa kadhiti handiziye musi wandofa. Saka muchema chako mungandiudza kuti inini murume wako zvakafa last week, by now unofanira wambomira kuchema. Yes, vanotaura vachidaro vanotaura, but that's not what I'm feeling.
That's not how I feel. I'm supposed to stop myself from crying when I feel enough myself. So we're not telling this lady to stop crying because it's 7 months. We're just discussing as tigavenwa neculture nekuonawo neunhu hwedu pauvanhu hwedu, because ubuntu sometimes governs us. Kuti really you want to vaviga murume yakaimba naSteve Makoni kuti hanzi song yake kuti zvachonyana muri kutoviga murume but girlfriend yake utoripo kuti I mean muri kuviga murume handiti but whatever anenge atori pasaidi kuti zvatovigwa ndakutopinda panyanga ndini because agara ariko. It's life. We are tiri vanhu ndosaka hapana chivi nechinhu zvakanaka. We choose what to do but tinochoose zvakaipa sometimes tichiita zvakanaka, tinochoose zvakanaka tichiita zvakaipa. Saka let me not say much because ndotaurisa. Let me ask Apostle Brian kuti atitaura zvavo tizodiscuss later. Hey, good evening. Maswera say good evening. Taswira zvedu maswirawo. Good. So Nambokanda, my scripture before I joined, I think you read it and then you kind of ignored the end part of it. You ignored the end part of it. So here's what's happening. Munashaya, there is a grace period of time that you are allowed to mourn. Kudara munakafa, they would mourn that person for 60 days, 30 days. Even Moses, Barakafa, I think they mourned him for 180 days. And they stood in one position and then they had to move away, something like that. Right? So, Murume Ashaya. Pana no kudzere tinoda ucheme for 20 days wobva wadzikama. Kana kuti tinoda ucheme for 2 years wobva wadzikama. So we are putting a lot of pressure on this woman to say, Chimbochema 1 year, Chimbochema 2 years. What if she's grieved for 2 months and abo? What if she's grieved for 4 months and then abo? Chinoitika ndechekudai so. Handiti vanenge vachimupa murayiro kuti ita so usaroore just yet, chimbochema murume, chimboita all this stuff, no problem. Those people who are telling her what to do, vari kuenda kudzimba kune madzimai vavo, kune vana vavo. Their situation is settled. So unosirwa ma instructions ekuti chimbochema for 2 years. In those 2 years, those people who instructed you probably got pregnant, had a baby, maybe even twins. Iwo rungonzi, just sit there and cry over this dead husband of yours. Right? That's the first thing. The second thing is this. Chivanhu ndo chinoudza kuti achimbogara, but the truth about it is, when a person is dead, whether aenda kugehena kana aenda kudenga, that person's focus is the afterlife. They have no portion on this side of the world because their time is done. Mukadzi is tied to her husband as long as he is alive. Paanofa paya. Obviously, people go through a period of mourning. But after that time, let's be reasonable and say, okay, you can mourn and let us know when you're ready to settle down. Here's the difference. Vana vakazvarwa nemurume ashaya, they will always be related. They will always be related to the husband's family. So the new man coming in will need to know that this is not a woman without kids. She's a woman who has kids and is connected to a different family from where she's coming from. And Ambuya will say, so there will somehow need to be arrangements. If the grandmothers want to visit, oh, I miss my son. Can I come and take his son, mzukuru wangu, for the weekend? They'll need to make those arrangements, and that is fair. She will never be disconnected from the family she was married into so long as she has those kids. People, the aunties and the tetes, mzukuru say, Dandamigra something for Christmas. And they could do this until that kid turns 25, 30. Or maybe, I miss my son. Can I see mzukuru wangu? Right? So there's no way you can forget
where you're coming from. There's no way you can forget the memories that you created just because you've decided to settle down with somebody new. Case in point, I have a guy who he was married and his wife died, and he had three daughters. I believe it's three. He ended up getting married after about 8 months. But he came to me and he said, Apostle, I'm struggling because I don't know what to do. There's an expectation. People are telling me not to settle down, but at the same time, and I just can't. My life is all over the place, and the girls seem lost, and I don't know what I'm doing. And I said to him, okay, it's fine. If you are ready to move on, it does not mean good you're going to forget your wife. If you feel good you found somebody who can fill that space in, then go ahead and do so. So he ended up settling down. And then recently, whatever, 1 year anniversary of the death of his wife or whatever, they put a headstone with the new wife, which means she was there to say, I understand that you were coming from somewhere. I understand that you've got procedures or there's stuff that needs to be done after a year, etc., etc. I am with you, and they tese. So she basically went with him. They put a headstone and all this stuff, etc., etc. And life went on. But everybody who's giving that stipulation, Yakuti Chimbogara, 2 years, no problem. It's a preference. Imimi Murubuti, some people should never settle down because my parents, one of my leftover parent, never settled down 20, 30, 40 years. So therefore, I think it's good that that person just does that. But not everybody is able to master the strength and wisdom to say, I don't want to. Some people are like, if I do that, it's gonna give me headaches. Some people were like, when people fall in love to a point whereby they become soulmates, Zogdoti, that person will be like, no, I don't want to settle down. I'm fine by myself. There are people who are like that. Then there are people who are like, because yeah, how am I going to survive for the next 2 years? And they are going to say, Waita Chuhure. If I settle down, they're complaining you're settled down too early. So what are you supposed to do? Murume Ashaya, that woman is going home, Kunorara. So as soon as, say the husband died yesterday, she's obviously grieving. She probably can't sleep. Her spirit is torn. She's crying. She's weeping. It's 1 week now. And Ajarabato Nemrumake, a man is gone. It's now 1 month. It's now 6 months. And it's not the fact that she wants Jem Jolo or whatever the case may be. The body itself will tell you the reason people get married is for companionship, including sex, and everything else that comes with it. Saka munhu yobva angonzi gara 2 years. Imi mazvara vana venyu. Now your child is almost a year old because mwana anozvara after 9 months. 9 months idzodzo, pasara dzimwe, whatever is 12 is 3 plus that 50. Mwana atoita a year and a half. Iwo ngonzi, just wait. I think it's really unfair. But again, we will never be able to make everybody happy because some people have the belief, Yiguti, she must stay for 2 years. Some people are like, Segur Benford or whatever, Mr. Benford said, he had a bore in 2 months or 6 weeks. Aurora. It's allowed. The bed. Thank you, Apostle Brian. And I didn't ignore your message. I think a space StreamYard. I now want to vumira kuona the rest of the message, but that was really insightful. Thank you so much, Maitabasa. Jana da kuwedzera tione vamwe vangu antibabs vangu vambouya vanenge vadona, saka I think it's now open to anybody that wants to add. Who's that? And the camera is on in Diana and down on Diana. Who's the other one? Ubi? Aneka hit. Sorry, I'm not. Oh, Lisa. Oh, sorry. Let's hit. Sorry, Lisa. Sorry. Because what our the camera was off, so now I don't know what another one. I had to join. Okay, can I add a few things? Of course, Sekuru. Yeah, I totally agree with what Pastor Brian just said. I always hear this argument, Yoguti, Ubuntu, our traditions and stuff like that. And
There's nothing wrong with those things, but we also need to understand the context under which some of these things were set up. Kuti society yedu payazviita vanga vachigara sei vanhu ivavo. This time frame yokunzi gara 1 year yaibva kupi? And then if we can then translate that to our current systems, tozvibvunza kuti, so where is the relevance of waiting for 1 year? We could talk a lot about the time frame yainzi 1 year. In any case, you'd find with that 1 year, usually it was strictly meant for women. Most men vaizopedzisira vaita mashortcuts about that time, because usually the challenge when it came to men yaiva yekuti nhumbi the previous wives dzinenge zisati dzabatwa nehama dzake, ende kuti ushandise kitchen yacho or poto or pamba or anything or hari or whatever zvavaishandisa zvomumwe mukadzi, it was going to be difficult unless hama dzake dzauya dzikadistributa zvinhu zvacho. So you will find kuti even patime yacho varume vazhinji vaitozonokumbira kuti uyai mutikurumidzewo kubata nhumbi dzehama yenyu because tiri kumuremedza. So they would never even wait for that 1 year iyoyo. Vaitozouya vokurumidza kugovana hembe dzemukadzi uyoyo so that this man can be released kuti atange imwe marriage yake. So that's one thing. Then ndodzokera, I think it was Lisa who gave a good example of her mom. I want to say to our listeners, our traditional system yakanga iri very harsh on women. It was very harsh on women. Zvokuti you would find kuti uite remarry after murume afa, waibva waita kunge wanga wagara uchingofamba famba, you do not love that man that much, unongonzi kana une vana chingogara pamba papo nevana vako. So it put a huge burden on our women, zvokuti kutoti varoorwe so vanotoona sokunge vatadza something, she's a failure kwavari. Inini when I came to USA, I used to go to this church in my very early days. One of our pastors mentioned in church kuti a 79-year-old mother was remarrying. Vari kutoenda kuwedding. 79 years. The pastor was about, I would probably say, my 50s. But isisu manje, most of us even What race was that, Mkuma Benford? What race was that? The pastor white, of course. White. Isisu tiripanam. You find with most of us, even baba chaivo kana vakafirwa kuti varoore, we struggle to accept that. Mai vakada kuti varoorwe, we struggle with that. It's because it's something changa chiri muculture yedu kuti hazviiti unongogarira vana. Do we want to continue with that? That is the question I want to pose to our panelists and our listeners. Do we want to continue with that, with that aspect yokuti mukadzi une 25 years akafirwa nhasi ogara for the rest of your life, akangodaro ari pachimba pake ipapo nevana vake akangogara ipapo? Is that what we want? So when we talk of this concept of ubuntu, I always want us to put a deeper thinking onto some of those things. Ndakupedzisa ngozi ndisatora time yakareba. Let us never assign my grieving times. Let's not judge people by kuti uyu wazoroorwa 2 months after that, therefore wanga akadii, relationship yanga yakadii. No. Let's just accept that people are different, and the way we approach and handle grief is different. So I completely agree with what Pastor Brian says, and this woman is within her right to can I want the right person, she should go ahead. That's what that advice I would give him.
Thank you, Sekuru. Ndawana? Budi Claude, vagwangu vanogona kutaura quickly. Ndofunga vari kubasa, saka vada kungoita gagaga and then movha mapindira zvenyu. Baba Gwangu, welcome. Muri sei? Mira, Ndiri Ndawana. right, muri right here. Sibo muda kuti chii? Ndinozokonza confusion. All right. Can you talk? Izvi zvokuchema izvi I'm sure kungozvisiyira kuma-individual ndo zvinoita. Inini hangu personally handifungi kuti ndingaroora so quick kana mukadzi wandainyatsoda chaizvo ashaika ndiniwo uyu, but it all depends nama-individual. Mukafunga zvakaitwa nomukadzi waWebster Chabala, goalkeeper weZambia, wokufa 93 pandege yakadonha muGabon muAtlantic Ocean, akataura kuti ina handiroorwi kusvika ndaziva kuti chakauraya murume wangu ndege yakambodonha sei, because yakanga ine fault zvaizikamwa, but munongoziva kwedu kuAfrica ma-investigations haana kuitwa. So ndiye you find kuti mwana anga ane 7 years time yachona pakadonha ndegeya akutotambawo bhora iko kuZambia kwachona pakare. So it all depends nama-individual, ende nokuti waidanana nomunhu wako zvakaita sei. Izvokuti tiise ma-guidelines zvinonetsa, people will talk anyway. Kana mai guru vakasara vari pamba imi maimbowirirana namai guru, hazvishamisi kuti munopedzisira motaurirana, muri vanhu vajairirana. Nai mai guru, saka sadza iri rongoshisha here, mukoma uri kuseri kumakuva uko, ngatidlei sadza iri, inotambika futi. Tinozviona zvichiitika kunzvimbo dzakawanda. So imwe mitemo yaitiwomesereiwo madzimai at times, mitemo yedu yechiregera yechiboy haisi yese mitemo yedu yanga yakanaka, but handi yose zvakare yanga yakaipa. It all depends, to be honest. Handingatini mukadzi wangu nhasi ashaika, after 2 weeks motoona ndakumhanya nasambody, even marambana chako kuti tadivorce, pamwe takudonza ma10 years wanditi tisataroora hedu. Ndizvezvo, it all depends nema-individuals, but vamwe vanongoti vachingorambana munhu atoita move on, motova kuti ane mukadzi, asi dzimwe nhambo sometime hazvilasti, because une wakasira kungomedza kutsenga kuchiri kuda. So it all depends with the individuals. Inini personal handingaroori within a year. Mukadzi kana ndaimuda chaizvo chaizvo ashaya, I cannot do that. That's me. Asi tinosiyana naNdawana na whoever vamwe vari panapa. So let's leave it kuma-individuals, ende kundomubvunzawo sehama kuti are you ready kuti tiite zvinodiwa. But pamwe kunogona kunge kuri kumuomesera futi, depending zvakare nokuti munhu wachona anenge achizvitambira sei. So tikapa judgment yokuti 2 years, vamwe 2 years dzaizosvika dzachona varohwa kwangu kudhara imomo 2 years imomo. So zvimwe zvimutemo zvaiiswa zviya zvokuti kana kuti mukadzi haafani kugeza murume wake afa zviya, ndakambonzwa vamwe mai vari kuCanada vaizvitaura panapa, maprocess yavakaenda kuti munhu wonhuhwa here, fungai mukadzi kana akasageza kuti anenge achiita sei, wapuwa period younzi apa wafani kugeza. But hey, come on, zvimwe zvinhu we need to change. So ndapedza hangu. Maita basa vamutangiri, thank you. Auntie Bobs, muri sei? Ndiri right. How are you? How are you, Ndawana, and everyone else? How are you, our viewers? Ndokumbura muverenge story. No problem. Ndisandaverenga story. Do you mind if Budi Claude goes quickly? He had a point he wanted to raise, and then ndokuverengera story. Do you mind? No, I don't. Okay, Budi Claude, muda kutaura, and then ndokuverengera Auntie Bob's story after. All right. Thank you. What I was just going to say, Sekuru Benford, thank you very much. I appreciate your contribution. Vamutangiri ndabva zvamataura.
inini I'm just saying what I'm saying under the notion yekuti tinoti pafa munhu handiti ndichataura ndiri kusaidhi rechivanhu ndozotaura ndiri kune rimwe side. Tinozvitaurirei zvekuti kana pachinzi pafiwa tozoti ngatinovei guva zvinhu zvemufi ngazvigovewe. Zvinhu zvatakangokura tichiita. I've never been to a setup yekunzi family yakati havarovi guva. Handisati ndazvinzwa kana zviitika zvinoitikawo handisi kuti ndoziva zvese. But inini mafungiro angu ndezvekuti that's the respect we give to the deceased. Saka in 1 year I would like to believe kuti guva rinenge rarohwa in 1 year. Handiti handisati ndambonzwa pakanzi guva rinorohwa in 6 months ini kana kuti in 1 month. Handisati ndazvinzwa izvozvo. Saka what I'm trying to say here is the point yekuti why I had said kuti I think haasati apedza kuchema tinenge tichitarisira kuti chivanhu ichocho chinenge chaitwawo pa1 year. Panopera 1 year izvozvo kana zvapedza kuitwa hembe dzemurume dzagoyewa varova then now chero tikazonzwa kuti ane zvaaita ka it's okay because tapedza kupa respect kumunhu. Tikutaura munhu wanga akaroorwa naye, vana vanga vakaroorana, pane vana apa. It's different from kuti chero mama akaroora ngongodzi mukadzi afa ndoti mangwana ndakumuka ndaroora. Let's be honest. Tikutaura munhu waaida mamuchiita upenyu munhu haasi munhu wekuti makangosangana mukabva mapera. Hatisi kudaro. Saka inini attaching that value iyoyo yechivanhu iyoyo kuti aiwa I think it's more of respect, giving respect. If it's something that is on a personal basis, then that's fine. She can do that. But don't also forget kuti pane vana varipo. Vana ava, what are they going to think? In other words, do you know kuti mwana ane chaanoti akaona anotanga kuzvikwesera? I think somebody said it. Kuti mwana achatanga kukwesera kuti saka baba wedu aidiwa zveshuwa shuwa era. As much as nyama yake ine zvairi kuda, inyama yake handisi kuramba. But realistically speaking, what is the child going to think? How is the child going to feel about rudo rwaipiwa baba vake? Mwana atanga kukwesera zvese izvozvo. In the long run, what is going to happen to the child? Let's just not look at this thing tiri one-sided. Let's flip the coin. Tuone kuti chivanhu hatirambi. Pane zvimwe zvachisiri fair, pane zvimwe zvazviri fair. But don't also forget kuti at the end of the day, pane patichasvika pekuti those effects yezvinhu zvatakachuza kusada kuita inotanga kudzoka. And what is going to happen? Iropa ratiri kutaura panapa chatiri kutaura panapa tiri kutaura ropa, tiri kutaura dzinza remunhu ndo ratiri kutaura panapa. Remember kuti these are two families. Pama two families, each family ine zvainoita kusaidi kwavo. Of which hatisi kutaura kuti tinoziva zvese, but kungoonesana kuitira kuti life ite a certain direction. Remember kuti munhu uyu munhu auya achitsvaga advice. Saka isusu tinomupenengurira masaidi ese ozotuza ake zvaanoda kuita, but tamuonesa all the sides. That's all I have to say. Thank you, Budi Claude. Really appreciate that. The guy to it and get Auntie Bob's sort of nyaya, and then wait, what tipa wo pinya sorry, Auntie Ndurugu Chaga story. Here we go. The title is The Guy I Like. Elder and DDC Hope Muri Bomese. Please, Elder, hide my identity. Elder, I'm 34 years old, mother of 3, and was married for 5 years, but my husband recently died in a car accident. Elder, at times you will ask yourself questions if God is a living God and if he is for everyone. Why I'm saying this is because my husband was a good, caring, and adorable man. Elder, it's now 7 months after his death, and I really feel lonely, bored, and at times scared. Elder, my challenge is that I have a few guys hitting on me at work, but I truly fear of being judged to date now. Elder, maybe with your wisdom and others, how long should one wait before going on a date or having sex?
The reason why I'm asking this is because there is one guy I like with almost similar character to that of my late husband, and he also shows some interest. Elder, now my question is, how long should I wait? And how can I date this guy without being judged or being told it's too soon? Or should I see him secretly? Thank you. I'll be reading the comments. Please don't judge me. I need your honest opinion. Thanks. Uh, Thank you. Thank you so much, Auntie Ndawana. Unfortunately, I didn't hear what others, most of you said, so I think I'll say Janisha Taura is not influenced by what you guys said. Anyway, I want to say, Kuti, this lady, she is free to date. I don't think if one feels good ready, because if you listen to what she's asking, to say kuti she ari kufila for this other guy and ari kuona kuti akafanana nemurume wake, she's lonely, which means she's ready to date. And I don't think there's anything wrong in her dating. Dating is not marrying. She wants to date. Let her date. She must date. And then by dating, zvinogona kubudirira, zvinogona kusabudirira. Dating inogona kana kuzotadza kuzotoita courtship, even in marriage. So I personally think that there's nothing wrong about that. She fears that she's going to be judged. We all know that people, they judge, whether you like it or not. People will judge you, but here she must follow her instinct, because she's the one who is facing that a problem. She's the one who knows what exactly is going through her mind. So she can do whatever she wants. She must not look or listen to what people say. I know some people maybe might have said my brother achangobva kutaura taura nezvekuti kurova makuwa. What if they don't do that? Inini kwedu hatiiti zvekurova makuwa, zvitoriko. Not all families do that. What if they don't even do that? Zvekurova makuwa zvachona. And also, even these days, mbatya dzakugoya ipapo hauchaiti zvazvo zvokuti mbatya dzinomiririra 1 year. I've witnessed a lot of funerals whereby munhu akafa nhasi, vanhu vanoungana following day, vanhu vasati vadzokera kunzvimbo dzavo, vanhu kwakutoungana mbatya dzakutogoyiwa. Why? Because hazvichagoniki. Kudhara kwaifiwa, vanhu they would gather. They will be in the same place, like people would come kana kwakunzi kuri kugoyiwa mbatya. But as people are busy, people they live far away from each other, so now they are scattering the clothes of the deceased there and there. So it could be good right now she doesn't even have anything here movie. So I really don't see anything bad. And when I came in, I don't know who was talking about this, the culture suppressing, oppressor women. Yes, I do agree with our culture mostly. It oppresses women and liberates men. Men are allowed to do whatever, even if chero zvisingaiti zvinotonzi zvinoita. It is everything they do is glorified, even if it's bad. It's glorified because it's being done by men. Because we are living in a patriarchal society, whereby the dominance of men is glorified, even if it's oppressing the other gender. It's only now when people are being enlightened, when they are seeing good, no, this culture was bad, because there's bad culture and good culture. So they say this culture is bad. Why is it women are treated separate differently from men? If I am a widow and a widower, we must be treated zvakafanana. If the culture says kuti
I must mourn for 1 year. The husband must also mourn for 1 year. But you find kuti most men, even if when they lose their wives, 2 weeks, munhu anenge atorora. I have my aunt's son. Akarora, akatotanga kugara nemukadzi 2 weeks after the burial yemukadzi wake. And hapana kana munhu wano wandakamunzwa achishora. It's only me who said that, who talked about this as a bad thing that he did. I even warned him, I even cautioned him because he's my son. Kuti aone here kuti hazviiti kuti mukadzi 2 weeks mukadzi achangowigwa wakutogara nemukadzi what. But the elders did not see anything wrong about that. But sei dai zvazvakaitwa nemukadzi, raifamba raini rese ndokuudza inzenza wakazodai. You see now, even the story when women used to put on the black dress, sorry, I'm glad kuti nowadays akusisina zvesorry. Kuti you find kuti the woman will wear that black dress, but the men anongoiswa kachipeneti kane kajira keblack pasheti. Why? You see now. But that black dress, I never even liked it. And it's like I was saying, inini ndikafirwa inini handipfeki hembe. Kana muchidzinga muchatodzinga henyu. Ndichitotaura zvangu jokingly, but I was saying my side of the story. I was saying it as it is. Inini I will never wear this black dress. Why must I wear a black dress? Ndafirwa. It was a bad culture. I'm glad that nowadays it's no longer there. So this woman, if she feels that she is ready to date, she must follow her heart. And the Bible clearly states that till death separates us. They've been separated through death in Murumu. And it's not a crime for her to date. I don't know kuti the Bible says kuti anofana kumira 1 year here asati adata here. Inchandoziva ndochokuti kana ari below 60 years anofana, she must remarry. Ndozvandoziva. So she can date. You can't marry without dating. Dating ndo first step yokuenda towards marriage. So inini hangu personally, I don't see anything wrong. If she's listening, I don't see if there's anything wrong in her dating. She must follow her instinct. Chiri wanhu wenyama. At least kana akatozviita pachena zvitori nani pano kuti azoite zvokuba. Ngangozviita pachena. Toone kuti pana achamusunga here kana kuti pana achatadza kana kuti even if they judge, people always judge, but kujudge ndekwaMwari. We should not judge people because we are not saints. We are all sinners. Yeah. So I think I think I've said a lot. Aiwa maitabasa Auntie Babs, thank you so much. Naichitoona vanhu vechigutsirira musoro, hamene ada kupawo contribution yake nezvataura Auntie Babs or zvataura vapfuura before. Please open floor. Ndabuda zvangu. Tambotaura Benford vambotaura kuti zvemutemo zvechichichi. Ndada kungotaura kuti hakuna kusina governance. Whether kutaura nezveroora, whether kutaura kwese kune mutemo. Kune mitemo imwe inobreakwa. Some of us break the law, tinobreaka mutemo, but we are governed. Zvamamutaura kuti anzi ubuntu. We are governed nezvinhu zvinoita nemitemo yakastipulatewa. Anti baba vabva kutaura kuti kana zvakanyorwa mubhaibheri kuratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kunge tichiconsider mumadecisions edu, whether kuroora, parufu, everything and anything. Pane kamutemo kanoti kugaidha kuti this is right, this is wrong. Whether chivanhu, ibhaibheri, area yaunogara, mumba mako mune kamutemo kanotova neguidance yekuti you should follow. Saka hazvina kuti chivanhu here kana kuti chirungu. Saka zvinodhibana nenyaya chete kuti nyaya yakamira sei, but nyaya yacho whatever the case may be, panotori nekanhu kanotokugaidha chete kuti you are in the right or in the wrong. At the end of the day, it's up to an individual to make that
decision whether it's right or wrong. Saka panapa tinogona kunge tichitaura nyaya dzakawanda dzese dzatinotaura dzenyaya dzedu pana tone kamwe kanhu kanofanira kanenge katori kaguideline. Even paanyora tsamba iyi pane zvimwe zvinhu zvaatonyora asisiya kana kuti achinyatsotaura chokwadi, because pane ka 60 cents kana uchiti izvi zvakanaka izvi zvakaipa. Saka tingagoda kugara ndo ma-silent views, ma-silent things atisingataure in our daily living, because it's a natural thing. We cannot talk about it. It's already spoken into us before we were even born. Zvangofanira zvibhaibheri riri kudidididi handiti ndiani akamboona Mwari akasangana naMwari ndikabata ruoko ndikati Mwari ya hapana handiti. But we cannot talk about that because that's obscene. We cannot talk about that kind. Hatingataure saizvozvo. But tine belief yengoti sevanhu vanobelieve tongoti kuna Mwari, sevanhu vanobelieve toti kuna Satani. Saka those are the guidelines dzatinogara nadzo, kungoti pane zvimwe zvinhu zvatinoita tichiziva kuti this is wrong, this is right. Kozoita mimwe mitemo yatinopiwa naSabhuku namapresident nemagovernors enyika yenzvimbo kwatinogara kuti makadai so this is against the city policy, but tozviita anyway tichiziva kuti tiri kukanganisa mutemo. Saka zvatiri kutaura pana zvekuti musikana wangu agere 7 months kana kuti gore kana kuti we cannot give a time. She has to have herself kuti ndava ready panapa, but pane kaguidance kangotiwo wafirwa wosoka haungangoti wachiviga murume nhasi mangwana watowa mambune wakutochata futi. Hazvina chiremerero, but mutemo wani handimazvona. It's just hunhu hwedu hunongokupa kamwe kanhu kekuti izvi zvakanaka nazvakaipa, but at the end of the day it's your decision. Saka hatidi kuti tinge tichivharana kumeso panapa tichitanzi azotaura zvakaipa kandotaura zvakanaka. Tese tiri kutaura zvakanaka, but tine kaguidance katinako katinoziva samwe somehow. Sekuru Benford mataura kuti anzi varume paifa vanhu kudii ingani kudhara varume vacho vaitonzi kwafiwe kumukadzi wako hakuna here maini nevanogara naka kunyaipa here, kuti murume mukadzi akafa kumbe kunzi hanzi pfuma yakadididi hakuna here mwana kana kuti muzukuru watete anogara naka pana tete vake vakashaika. Kana tete havasi kugara mwana kukonzi muzukuru ngaauye arare nababa mukuru vaite mwana. Handi chikare chinyakare changa chiriko vazviitirei vaiva nemutemo vaizviitira, but kamutemo whether kakanaka kakaipa. My point is we are governed by something somewhere, whether ubuntu or haungava hunhu, but pane kamutemo katinofanira kunge tichitedzera, katinonga tichiti aka kakanaka kana ndiko kakatseperetwa ndizvo zvatinofanira kunge tichiita. Whether zvakaipa zvakanaka, it's up to us then to say no, mutemo wakaiswa negavhena uyana ndimbouda saka tichizovhota muri kuzvivhotera here kana musi kuzvivhotera, because panotooneka mutemo katinotopiwa sevanhu. Saka ubuntu is going to be always there regardless of who, when, what, how, and then we follow or we don't follow, but tend to break out the law. That's my story and I'm sticking to it. Guys, have a good weekend. Bye-bye. Ndawana, can I just say something in response to what Siwo said? Hello? Yes, taura yenyu Mr. Benford. All right. Yeah, I agree with you. We are usually guided by something. And another problem now. I've always said when it comes to my traditions, tinofana kuita kuti ashande within the context yataveri. Okay? Kana zvikashaiwa proper context, you find kuti zvinolose value and zvimwe zvacho hazvitozosurvive. I liked an example yapiwa in one of the panelists here. Yekuti kudhara vanhu it was mandatory kuti nhumbi dzemufi dzinotosungwa nevazukuru mozodzigova after a year. But people realized that it was an inconvenience, given that now people are all over the world. And they said that as soon as tabera munhu wedu, let's vanhu vese vachakaungana ipapo ngatiparadza nhumbi dzacho, and it's now almost an accepted practice, which means tabva from what we used to do culturally. We are still maintaining the same culture, there is no distribute, but now the context has changed. So it's now a workable tradition. Most people, it's now almost acceptable.
takaviga mufu wedu nhasi, following day takudistributa nhumbi dzake is now almost accepted, and that's we can say that now becomes our tradition, it now becomes our culture. I hope you're following me closely. If you look at the time frame, 1 year, there was a context to that. The Shona people vaita zvinhu zvavo most of the time zvazvikangoitwa pasingabi kudoro. Saka unoti even tikati tiri kuzoparadza nhumbi dzemushakavu paifanira kutobikwa doro. Kana ari mukadzi hama dzake dzaifanira kutobva kwavabva nezviyo zvavo vouya kubika doro ravo, nekumurume kwacho vobika doro ravo, toungana. So kana rufu rwaitika pamwe tinenge tapakati pekuti takakohwa kudhara hatisina zviyo zvacho, the 1 year was always sufficient time yekuti tite another season where we go to planta, to harvesta, vanhu vachiplana kuti tichazoita this event next year takohwa. So that gives you an idea of where the 1 year was coming from. Yaiemphasize kuti tinozobata nhumbi dzemufi after 1 year. Zvine context yacho. In this day and age, it's not relevant. Kuti timirire 1 year kutozobika doro when we have even my resources. So you find kuti even yangaitaura kunzi vana chichichi. In those years, zvainetsa kuti une vana yoenda navo kune umwe murume kune imwe family, because society yedu yanga iri yaifollowa parental lineage zvakanyanya. Zviya zvokuti unenge uchiita wabudisa vana. Resources now caring for those kids was also going to be a challenge. But in this day and age, we have mukadzi who is independent. He does not need anybody's help to take care of vana vake. Why should we continue to sunga when she doesn't even need any resources from anybody? All he needs is a partner who is going to to help her even raise vana vacho, in a way, so ndichipedzisa kutaura, I always say when we follow my traditions, let's give them the proper context. You'll find kuti vanhu vakawanda they are not against cultural traditions. It defines who we are. It only becomes a problem when we start to be rigid about some of these things. That's where that's where I see problems coming. Thank you so much. If I could just jump in there. The one. And now I just want to help this Munyori. Kuti asa making my decisions, my rushing decisions, because like what she said in the letter, kuti she's scared, she's lonely, and all those things. Usually, okay, it's my decisions. Uchishandisa these things, which I'm feeling lonely. I need somebody. It is sure somebody unompiwa kuti somebody ye anotozokukonzera stress in life mako. So my decisions ekuti you make uchiti I'm lonely, I'm bored, because she said I'm lonely, I'm bored, and I'm stressed, I'm scared. Kana uri lonely, there are a lot of things that a person can do. Zvisina rushing decisions. Of course, hazvo make a decision yekuti you move on after a person dies, it's individually. But munhu waunongochinyasoda chaizvo ka wawaida chaizvo zvinonzi chema every day, but you're just respecting the person, you're just honoring the person even asingaona hake, but iwewe wega. She knows the right time, she knows kuti the right time for her to start dating, and she has spoken about when is the right time to date and having sex. What does she really want? Does she want to date or to have sex?
those are the questions that she has to ask herself. Am I seeing these guys just for dating, having fun, so that I don't feel bored, so that I don't feel lonely? Oro nyama yaramba kusapresa iyi yakuda kunzwa inzwai since ari munhu anga ajaira kugara achiitwa itwa. Vari ranzi you can't wait for, I can move on within 3 months because imi vanhu vari kukudza maadvice vari kuenda kudzimba dzavo. Are you saying kuti there are no people who are living in different countries for 6-7 months? How are they living though? How are they living, those people? If she feels good, she wants to have sex after Muruma Avigwanasi, it's all up to her. I think this thing it's individual. It's an individual decision. But as for me, Janguka, I just want to cherish the moments that I had with the person that I said I would love you to death. But when I say I will love you till death do us part, ndinoti pandatoti ivhu kuivhu takutotaura kuti zvataiita zvese zvatopera. And I also have to consider my children kuti I need to prepare them to introduce them to a new person in my life kuti this is what, because when you are making my decisions apakadai soka, we don't need to be selfish. Don't think about iwewe flesh yako kuti ukunzwa ubatwa zamu. That's why I'm moving on so fast. I'm feeling lonely, I'm feeling bored. What about her kids? Are they not missing the father that they vanga vajaira kuti daddy you park in the car in the garage and tinovatambira? How does she feel kuti right now vana vake they're just sleeping without a good night kiss from their father? Yes, she also considered that, but kana kuti ari kungoconsider kuti inini I'm feeling lonely, I'm feeling bored, and when is the right time to have sex, and also when is the right time to date. The decision is hers, but she also has to consider kuti vana vake, this person waari kuunza mumba achakwanisa here kuzoaccepta vana vangu, because you are not going to introduce a guy after a guy, a guy after a guy. Your kids will also get confused. They will want to know kuti moms vakuita sei, you know. All those things she has to sit down and consider them, unless kana aruda kuzviita secretly achiprepare vana vake kuti how is she going to introduce this new man into their lives. I think that's on the one. She herself, she knows kuti if unoza chinhu chaunoita ka uchifila kuti this is good, chausina maquestions ka, is the right thing. But chinhu chaunoita uchizvikwesena kuti what are people going to say? Is it the right thing? And what is popular is not always right. Zvinhu zviri popular is not always right. There are things that are popular that a lot of people are doing, but it's not right. But because everybody is doing it, we think that is right. What is right is what is right with God. Like what Apostle, you know the Bible. She feels, she knows the Holy Spirit speaks to everybody. What is she feeling inside? Is she feeling good? I should now go out and date and have sex? Or I should stay and be strong for my children first, prepare them, then I go out there and have fun. Thank you so much for that, Lisa. Really appreciated. Really good points. Pastor Brian wangatosimbudza chigunwe chida kutaura, but I guess maybe network yavo yadona, but aiwa, you raised some really valid points. Thank you so much. Former Claude, is there anything you'd like to add? Aiwa, ini ndapedza, but ndinongozoda kufarira kusiya Shona yandichataura iri very simple yekuti anoita chakanaka anozviitira, anoita chakaipa anozviitira. ndo Shona yangu yandowanzofarira kungosiya iyoyo. The choice is hers, but anofanira kuziva kuti akaita chakanaka anenge azviitira, akaita chakaipa anenge azviitira.
Eh. Thank you. Aiwa, So thank what did you, Claudia? What do you thank you, G? And that's all. What is she supposed to do? Because she's asking for a solution. What do it say? Should Ndosaka I go ndataura. there and have sex? And how long should I wait to have sex in bed? Lisa, ndo paakuda choice because ndambodza vamwe vachitaura zvavanga vachitaura but vanga vachizongotaura pakuti hanzi tine zvinhu zvinotigaidha of which inini zvinhu zvinotigaidha I think chivanhu, right? Kungova vanhu ikoko ndokunozongotigaidha kuti hano kana tiri vanhu chakati hachiiti 7 months kana zvichimuitira because akutaura kuti hanzi guys are hitting on me. Vakatanga rini? Vakangotanga murume afa here kana kuti vanga vagara vachingozvida? Because I would like to believe kuti mukadzi wese paanotofamba pane murume anotomunyenga chete. Zvinoti kuti chinhu chinyowani chakotanga kuitika murume afa. No, zvazvichingoitika izvo. But probably is the intensity of how it's being done now because vakuziva kuti hapasina baba. But kutongo guys who always hit up even vachitoziva kuti vachitoona ringi kunge vasina kana respect. Achitoona ringi zveshuwa kuti uyu munhu akarohwa vachitoona murume wako achikudropa achikupika every vanenge vachingokuda chete vakomana. Vana Gilbert havanonoki izvozvo vanozviita izvozvo. Pamwe wakatotaimira zvakasiyiwa, you know. It's very possible. Vanokudira zvavakaona kuti patogona kuwana zvakati. Kune varume simbe kamazuva ano vanongobhilivha kuti hano nesuwo tofanira kudyawo zvakasiyiwa neumwe murume izvozvo. Variko vanhu vakadaro. But ndosaka ndangosiya nyaya yechoice yekuti iye achazoziva zvinhu zvinomuitira nezvisingamuitiri. Because let's just be honest, mwana wake chaiye one, ngatingoti one mwana, hatisi kuti vese vari 3, ngatingoti one mwana akangoona mama vane munhu wauri kufamba naye, mama vanenge vari pamafu, and vana vamazuva ano vanokurumidza kura, even foni chaiyo akaona maakugara pafoni 1 hour akutoziva kuti pane zviri kuitika. Zvasiyana nemadhezi akudhara kwainyorwa tsamba ka. Apa tutaura vanhu vanenge vakutogara pafoni muchitaura mwana anotoona nemawhatsapp munorara muri pawhatsapp. Mwana otoona kuti pane zvaakuitika. Amen, I'm just saying anoziva zvinhu zviri right nezvisiri right. Kana akarespectawo vana vake achamboitawo nguva mbichana. Kana afunga kuita zvesecret zvake zviya ngaaite secret, but I don't know how long would the secret last, because you can do it secretly, but are you going to be secretive with your calls? Call ikapinda pafoni woita sei? Unoanswera mubedroom, mwana akakuteera unoita sei? Variko vanhu mama muri kuitei vada kungoziva chete. Because remember baba hapasina. Saka now they want to spend more time with you. Iwo uri kunzvenga nefoni, uri kumboenda unoita unoanswera foni mubedroom or foni murestroom. How are you going to do that? Saka kungofungawo kwangu ndosaka ndazongoti anenge aita chakanaka anozviitira, aitawo chakaipa anozongozvo, because the consequences of all the choices she's going to make in the long run achazongoonekwa pavana. And now they can feel it kuti panapa there's something going on. We are now becoming distant na mama. There's something going on. Yeah. Maybe anogona kuzvibalance. If she's okay with balancing kuti dating, because now she's one parent ka ari kudiwa for everything. So if she's okay with balancing dating, vana and all those things, it's fine. She can go and have fun. But chatisingangode chete ndechekuti aite rushing decisions, and also kuti aitwe being taken advantage of by these guys vaari kutaura kuti they are hitting on me. I know it feels good, unoziva, especially after the 30s, if the guys are coming to say, hi, how are you? You look beautiful. You feel like I'm a woman. But vamwe vacho, they don't mean it. They're just saying that because you are available. You are now fully available because ausisina murume. So she has to be very careful. Some of these sweet words are not our ones. Your hair looks nice. Hey, your voice, it kills me, and all those things.
vanhu vanongosokudza zvavo masweet tongue ekuti vawane kupinda mubhurugwa mako chete. After they get that they go, you know. So it depends. She has to make a very good decision in this. She has to make a good choice. Ekuti anyatsotsvaga munhu wacho zvakanaka-naka asina stress, not kuti ari kubhekana. You know, dating, I don't know. Maybe dating people go out because they are lonely and they feel bored. I don't know about that. So, amen. Aiwa, matipa mapoints are very valid. Kana pasina umwe munhu ada kujoina panel, tinenge tichavhara chirongwa chaDhewa really early. Muri kuvaona vari mubackground vari kubasa uko vechita DJ kune imwe party. Saka vange vatiisa panyanga kuti timboita show. Hazviito tisaite show. So we'll give it a few more seconds. If no one wants to chip in, then I guess we can close our show. And then mozotiona neMonday Dhewa vadzoka passport yavo. But no, in the meantime, I just want to thank munhu wese auya ekataura. Da kutenda vanhu vanga vari mucomment section. Macomments enyu ange chitobatsira show yedu kuti ienderere mberi. So does anybody want to join? Hanzi lonely ikuda kunyankugwa. Amwe. Zvakanga jaira kuita companion. So okay, baba gwangu vadzoka, saka baba gwangu muri sei? Tiripo zvedu zviri sei? Zviripo. Amen. Ini vangu murume 7 months handikwanisi. Zveshwa nomukadzi wandainyatsoda chaizvo. Ende ndendotondosangana naye kunze kai. Muine vana amene kuti vane vachiti kudii vana vachona like anchozondiyani mufana ambotaura. 7 months vane vazvikasirira. Ende ndiani avo sisi vataura kuti varume vanoudza masweet nothing ivo vasina basa naye. Lisa. Oh, Lisa. Yeah. Plus, imwe nyaya ndoda kutaura. Hakuna murume aibvumidzwa kuroora, ndamudzwa vamwe kola vambotaura. Aibvumidzwa kuroora nhumbi dzomukadzi zisati guva romukadzi zisati rarohwa wairipiswa naana Tezvara. Kusina zvakadaro. Vanhu, yes, kuhura kuti waindohurira kunze, yes. Kwete kuti wairoora guva remukadzi zisati rarohwa. Hakuna shona yakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Waitongomira kusvika guva rarohwa mudi wosunungurwa. Yes, hatirambi kuti vanhu vaigona kundotsvaga zvimaside chick, but kwete kuti kwainzi wairoora. Handisati ndambozviwa chikurire chandaita chino. Kuti kuno munhu wakadero, nhumbi dzomukadzi dziri mumba. Imi, zvakaoma. Anyway, culture iri kuchinja, but 7 months, that's me saying, kana iniwo zvangu murume handingakwanisi. Kuti zveshuwa upinze mukadzi mumba just because mukadzi wako wakashaya. Even nhumbi dzagovewa musi waashaya wachona. Tiunze mumwe munhu mumba after 7 months. Zvinongorema vanhu. Because it's like a shadow will be still within the house. So, it's up to the individual. Yeah, but yeah. Kana isuva varume gwangu tinoida, but kuti ndizoti zveshuwa mukadzi ndandoviga mukadzi umwe within 6 months ndounza munhu mumba. Zvinongorema. Yeah, I think that's all I can say. So amufunge kuti maybe it's because Kanditati, she was married to him for 5 years. Saka ndichingoitawo averaging pamwe vana vachona vatatu vaanavo maybe vese vari under 5 years old. So maybe she wasn't deeply in love with him. Maybe if they'd been married 10 years, 15, 20 years. Kana tazvinabasa how long they were together. Ndozvetiri kuti ine munhu unoda chaiye mukadzi kana uchimuda mukadzi tingaita zvimwe zvetinoita, but mukadzi wako uripomo mukadzi wokuti chero ukada kufunga kuchiita unombozvibvunza kuti but mai vanondida.
woga uchizvitongesa vanhu vanewo kuti wakadyiswa kazhinji, ende sometime ndimunotaura futi ana Ndawana kuti vanenge vakadyiswa, because tombo hwavamwe mumasaikoro vachitaura baba vasati varoora vanenge vakasiya vakasungwa nomukadzi wavakarambana naye. We hear that from cycles zvichitaurwa sometimes namadzimai kana kuti pavarume havambodzi zvavo vachitaura kwero. So zvinonetsa kuti zveshuwa kuti after 6 months kana 7 months wounza munhu mumba. Inini personally, I think it's too early. If she is ready, go ahead. But, amen. Saka munomuadvisa chi then baba kwangu nokuti ati ari kudawo advice? Iye handiti ugere nevana pamba. Saka ounza munhu iyeye mumba here, vana vachiona, even vana they think kuti zviri kumbofamba sei panapa baba vedu, then waizozviita vake gradually after, kwete kuti 6 months 7 months. Inini personal, I wouldn't take someone after a year kuunza mumba manga muno mukadzi andandichinyazoda zvemashuwa, unless kana kuri kuti atakangogarawo hedu zvetheory zvepractical asi mumind chaimo musisina munhu. Aiwa, yes, because ari pamwe vanhu vagere mudzimba simply because murume ari kuhya kubuda nokuhya maintenance. Vane vakarambana kudhara, because kana gwangu yachona kiitwa kwachona ndezvokutoti zviya watova nezhara yeye kungoti unozaya nyota yeye kungoti chero kasvika kurukova guya gonoziva kuti gunobva kumusha wakwadingiko, kunoziva kuti kunowachigwa manapukeni kumusoro, unomwa wava desperate. Ndo zvakaita dzimwe dzimba dzakamira nesvinda. Asi mune musadani pakadero munhu unogona kugara hake but iye uri kutaura kuti waida murume wake, he was a caring husband. Makadzi acho okuti uunze mumwe munhu after 6 months anenge apa angangoita dating, and is it too early for dating? Date yachona ndo mukugwangurana machona. Ko dating yamazuva ano ichambonyanya kureba here? Gwangu inorovwa kana muni first. Namatongo upfekwa mazuva ano zvichambonetsa here? Zvichambonetsa, hapachina kunzi kwai uchabvisa bhuruku. Zvakungoitwa kana muparking uchibva kudate. Mazuva ano kuchambonzi munhu bvisa bhuruku namajesiringo munopfeka reinaro. Munoona kunge it's too early zvayo nguva yachona yokuita iyo dating, let alone grow, but just dating. Zveshuwa ndandigere naNdawana tichiwirirana tichidanana tichienda kumaholiday tose. Ondisiya mondiona after 6 months ndatounza mumwe munhu mumba. Vedwe ndinomurespect aone zvayandiitira. Iye ataura kuti murume wake vaidanana. Yes, ndo pane mongosi wenyaya ipapo. I wouldn't do that kumunhu ndo. Ndosaka ndakuudza kuti kuna vamwe vakadzi vokuti akanyatsokukuda mushe asina kumbokudyisa, imi munotaura kuti baba havakadyiswa. No, unozvibvunza waona chimwe chinhu, because madzimai vane muidzo anouya pamberi pako apa, especially akaziva kuti unodanana chaizvo nemukadzi wako, osvika kuzviita throw in kumberi kwako. Asi iwe unofanira kubehave sebhirimu, because bhirimu chero kakanda wemhisi apa usina chiredzo haringonongi zvokumhanya zvi, asi ramba rinongouya richiti hutu. Saka iwewe behavhawo sebhirimu. Ndinozveshuwa akaba ndinotarisana naye mukadzi uyu seiko akandibata kuti ndachita. Vari kuva mukadzi vanondika they are leakable vakadzi kunzeu, zvokuti iwe woga unombotanga kuzvitongesa kuti mai vaya, zvokuti uchipinda pagedhe chero wachita asati ambokufungira kuti waita chimwe chinhu, unotanga kuzvitongesa votokubvunza naimi zvomunenge muri kugwara wani kwakanaka here kwamabva? Aiwa ndiri right.
zvinozoti 6-7 manzi mukadzi iyaenda amanjwa ndikutaurirai zvazvo zvomukadzi warekera wawebster chavala former zambian keeper the late vakufa paoff gabon vai akataura kuti ini kana vasati vataura kuti chii chakauraya murume wangu wai vakakwira ndege iye vachiziva kuti ine fault I will never remarry ende namanje zvesho wareka so I mean it's up to an individual but aiwa inini hangu savagwa wangu iya handikwanisi kuzviita ndambogara inga tadhonza wani uyu ndatokwanisa 11 years ndiri ndega chinokutadzisa kugara chi nogara zvamufanana nezviya zvokuti munhu vana vangu inouya kuona wowanika mune imwe face mangwana woshanya wowanika mune another face hazvikomboreri kuvana zviya even kouriwe munhu womurume asi vamwe varume vanongoti haiwa zvine basa izvo handidi kuti vana vangu vazive kuti ndogwangura ini ndaisotambuda kuti vazive kuti ndogwangura mai vangu vozongoona mune umwe stranger especially vaya vokuti unoti iwewe unerekera unondotora mwana wezero revana vako thats crazy vana vouya vachiti zveshuwai ivava ndo vakabvisa mama vedu zero rangu iri kana respect yaanomupa hakuna ko kana mwiri wake uri kusuwa gwangu naiva gwangu and it's not really inga munomboti tinogara vakadzi imbojogoda nekarotsi kana kuti nekukumba yakaonekwa namanigeria kukumba manigeria anoti kukumba vaida kuti cucumber haridziva gwangu amboshandisa kukumba yune kukumba okay because maybe ari kuita bise ari kutadza kunzwisisa kuti maybe chaari kuti loneliness maybe kuda the gwangu saka pamwe kamboedza makukumba sezvamataura maybe should be fine because I think 7 months is too early zvangu munhu unenge usina kunyatsoita grieving and ndosaka ndati chero kwetiri isusu varume because unombofunga mukadzi wako paaikuyamwisa mazamo paya pamuchimboberekana muchindogeza wofunga kuti wewe zveshuwa here ndounza munhu munomba unowazvichiramba iwewe murume asi it's up to her the choice is yes kana kukumba raramba asi uchenjere kuti varume because varume are good at it kungouya wojobora woenda kuda kungohwa kuti pfungwa dzemurume wako dzaiguma papi vanozviita varume kuitisa unless kana zviri zvidhara zvazvo zvemazero edu haya zvokuti tinongozoti mwana mudiki ndogara hangu naye madhara haanyanyi kunetsa kwete vafana vechideka plus unoziva chiinda I don't think men they really understand this thing yekuti date it's just a few us women we understand kuti kudate we want to understand each other and all that murume the moment he sits in front of you akatotanga kuona face yako akutoimagine a lot of things kuti ndingamubata neapa ndikadai so ndikadai iwo uri kufunga kuti we are learning each other so this thing of dating ka inini I think it works kuvarume kuvakadzi more I'm just getting to know him but murume the moment he sees you paanozokudza kuti let's go out unotoona kuti even pamunoenda pachoka anotombotora machances ekutombobata uende iwewe like iye she's vulnerable murume akafa ne7 months asina kubatwa she's lonely she's scared she will be tempted to fall in and afalla in this is whereby ndoza kuti
ma-rational decision anoitwa when you are lonely, when you are kana even wanetsana nepartner yako, munhu akauya, this is whereby people vanozongopedzera vatongorara vese even in the parking without any protection. And this is when now wotizoona kuti I'm pregnant. Apa murume asati atombori negore kana kuti watoone nhumbu. And the next thing munhu yaakutokutiza akutoenda somewhere else because watoone vana 4. She has 3 kids. I think she's under pressure right now. She needs time to relax. She needs time to look back and see how am I going to move from here going forward. Vana ndichavaita sei? Inini, if the husband was paying rent, if he was taking the kids to school, saka ndakufanira kuzviita sei manje. This is time yekuti maybe for the first 3 months anga achambochema. But 4 months idzi manje, there are lots of things zvinoitika kana murume afa. Pamaibhadhara rent, my school fees, there is a lot of things, maitenga grocery. You need to sit down and see. These are some of the things that are scaring her. The responsibilities, and also even if she's financially stable, but she also needs unozwa varume vanombojeka sometimes zvimwe zvinongokandira, but now she's doing all these things alone. So she needs to sit down, onyatsoita a clear mind. Kana achingodawo maybe a friend or mukomana wokungotaurawo naye ungoti hi, how are you? How are you keeping up? Yeah, from a distance, it's fine. But how long should a person take before dating or having sex? Meaning, Let me tell you one thing. Sex. Let me tell you one thing, Kanamapet. Yeah, you can say. Okay. Varume, we are visual beings. Pone uchifamba pamberi pangu uchisheka magaro ako, fanika neyo mvura yamunogeza youno kumiri nesoda yakakwana. Wedu kunyeperana kuya kukumba ene yokuudza kuti ndinge ndakuda kudyiwa. Zvakaoma. Dzine soda here nemvura dzekunoku naiva vagwangu. Dzakatriitwa idzi. Haumboioni ine kasoiri kana kambwe. Wageza zvako naiyo. Iyo perfume wamwaya chaiyo yepamuzi yemhando yepamusoro. Munonyepa iyo. Ndinotanga nokubata dread iriro ndoti I feel sorry for you. I'm sure you are feeling lonely. Unenge makutonza madread angu baba kwangu. Ati sorry zvako ndawada. Sorry. Ndouya ndakatenga tumalanje ilingari kakabhobho. Imi kanyi. Imi. Munonyepa ini. But especially zvapana zvekumasaizvi munazviti zvana junda musanduku avagwangu. Majumba musanduku. Because dai anga apa reference ye a different scenario, you know. Manje ma workmates ekubasa. Because team rekubasa ka inini I would like to believe kuti munhu unofana kungozvitirawo kamutemo kakwe kuti kune nzvimbo dzausingafaniri kuwanikwa uchiita relationship nemunhu wekubasa kwako paunogara, you know, those are things kwausingafaniri kusangana nemunhu, because you are right zvako iwe munin'inayo. Ini muno kunoti mubasa kuti muno muEdinburgh mendogara handinyengi munhu, never. Because pabasa ka uchada munhu wani kuna vasingazivi vanhu vechirume manje zvavanoita. Kana paine munhu anokuda anogona kumbomira kuti aone kuti pane munhu achamira here.
akangona one apinda naye achada kuti apindewo. In the long run 5 6 7 vanhu wapedza same area iyoyo. Saka ngatiti pabasa acharara nevanhu vangani, because dating ka vachaita dating zvoramba oda kutsvaga pamwe futi achaenda pana next person wepabasa ipapo. Saka anopedzera arara nevanhu vangani wepabasa. Pabasa apanyengwi munhu kani. Pabasa kuchikoro pandinogara hazviite izvozvo izvo, hazvitambwe nazvo izvozvo, because unoshaya chiremerera nazvo izvozvo izvo. Taura hako, you know kubasa ka ndiko kungoti you do your job, get paid and go home. Kwende kumba You don't have friendship dzimwe dzekuti munoshare ma secrets, you get so deep with the person. No, kubasa, do your job, get paid and go home. Zvekuti they are hitting on me, vanhu vekubasa, yes, they know kuti wakashaikirwa, you know. So the next thing you want right now is someone anokukwenya. Saka yeah, they are a person wakuti wemunharaunda or somewhere far away. I mean, I don't know. Haide ambozama zvekukumba pari zvino. Magwangu mutengerei momutumira. Angandipa adresi ndomutengera. Mashops enyu tudiki kuti anonzwei pamwe haana pamwe hazvitoenderane nemurume wacho akafa. Anotodai kuZimbabwe. Ari kupi munhu? Handizivi zvenyu vagwangu, but I think ari kuZimbabwe. I stand to be corrected, but ndokunga ari kuZimbabwe. Nenzara iri kuZimbabwe isho ufunga unotoona Gilbert ari kuda chidwa. Vana Gilbert vada mari yakasiwa nemurume. Nekufambawo nemota dzakasiwa nemurume. Because ikeno mari dzomurume asati atombodzifambira. Akadziwana. Ende vakateya navarume vamazuva anaya majumba musanduku anoda ngodya mari dzavakadzi ava. Vada kutoverenga chirongwa. Varume variko mazuva ano andaya vakandikone. Akuda kudya mari dzavakadzi apa. Aiwa. Kana uda ngoshayiwa respect navanhu ivava idya mari yake. Zvakaoma zvenyu. Aiwa, kana tisina mamwe mapoints ekutaura zvedu pamwe tombochipedzisa pano. Tataura, takurukura, tikaita ma 2 minutes tobva tavhara zvedu. Anoda kutanga ndiani? I don't mind. Regai zvangu ndipinde ndibude. Yeah. Iwe, what ane chi? 34 years? Ane 34, she was married for 5 years, ane vana vatatu. Yeah. Mwanangu ide wambozama iri kukumba. Kana zveshuwa uchimbomirira gorewo rikakwana nhumbi dzikagobwa kana dzichero dzakagobwa zvinokupawo chimiro, because uyu murume akauya akajusa unokusiya. Ndo varume vazhinji varipo mazuva ano mashurugwa. Anongochajisa rekera yake musi waachajisa uyoyo haumuoni futi, especially ukaita mistake yekuti unotora nhumbu. Saka kukumba aiurai munhu. Nimboita zviri zvamakukumba. Ndo advice endingakupa, but choice ndeyako. Yeah, because ekajuswa nabhudhi avajunda musanduku yekubasa. Apa achabva ava ne2 double whammies dzakanzi varungu double whammy. 1, grief, not you didn't really take time to grieve. 2, unenge angry or feeling rejected or kutambiswa sebhora because this guy has slept with you and rejected you. Take time for yourself. Kukumba is there, says Zvataura Baba Gwangu. And I want to know whether nazvo. Anything else Baba Gwangu tisati tamuva kuna Budi Claude or Sister Lisa? And this is really munhu take your time, even if you divorce zviyezvo.
Take your time. Musangomhanyira kuwa sweet nothing. Take your time. Yeah, we are ready. Then Okay. you move on. Thank you. Thank you so much, Mama Gwangu. Yeah, now I just want to agree now. You need time, Mono. After a separation, a divorce, or anything, even urukomana nemusikana chaicho ukarambwa, unoda time, yekumbonyatsofungisisa kuti hey, ndoita sei from here, what was I doing wrong, what should I do right now? And varume should always know kuti varume, they take advantage of the situation. Vakaona uri, especially vanhu vari vulnerable ava ndo havanoda zvisingatomboiti, unless if she's sure kuti this person anonyatsomuda and achanyatsonge anaye to death do us part again. I don't know. Dating ndeyevakadzi, men they don't date. Akatongokuona mukatongoenda pari pamune muri two chaanenge achitongofunga kukubata zamu. That's what they think about. So if you say dating, I don't know. She just needs kumirira time yekuti anenge anyatsohila apedza kugrievha. I don't know how much time she needs, but if she's sure kuti she can now move on, it's fine. She can move on, but ngaangwarire vanhu vepabasa, munhu audanana nemunhu wepabasa. I heard kanzi kuzimbabwe chaiko econet wainzi ukadanana nemunhu wepabasa basa ratopera. Those policies atoriko kune mamwe macompanies kuti you don't date vanhu vepabasa. And just an advice, ukadanana nemunhu wepabasa kana kuti ukadhetana nemunhu wepabasa, the moment yamunorambana, the whole stories that you were doing zvinobva zvatozara pabasa, and then it's going to affect you. And right now, because you are lonely, you are emotional, you are bored, ukangoona murume akakutarisa wakutofunga kuti ari kundida, he's hitting on me. Unobva watongofunga kuti he's hitting on me, ari kundida, pamwe munhu anongokuti hai ndawana, and then you feel like he likes me. No, it's not the issue. He's just saying hi. Even the munhu kana vagwangu vakati ndawana your braids are nice. It's not like they are hitting on you. So I don't know what she's saying, hitting on me. And I know it feels good as a woman who comes watching, hey, your shoes are nice. Hey, you've got a beautiful smile. You feel like, hey, this thing, but you shouldn't be carried away in such words. So I just want you to make a decision. Asingamhanyi akanyatsodzikama zvake, ngaambonyatsogara pasi, ndirini ndinoda time yekumbonyatsogara pabed pangu, and then I open my diary, I take my pen, and I start to write what I want in my life right now. What kana ndaendisinga relationship yangu yange isinganyatsoshandira mushe nemurume wangu, I now write the kind of a guy that I want right now, what I want in my life, what I want to change in my life, what I want to achieve in the next 10 years. She's 34. Atosarwa less than 30 years to go into retirement, and 30 years mazwano makore ari kumhanya. Gaagare pasi nedhayari rake nepeni yake neBible paside, onyatsotombonyora kuti what does she want in her life, what zvakaitika izvi zvakaitika, I have to accept it as a child of God. There's a season for everything, a time to cry, a time to be happy, and all those things. But she needs to sit down with a mind iri clear. If I want to start to date, how am I going to do it? What kinds of men am I going to attract in my life? You don't just attract anybody. As a woman, you don't just attract anybody. You attract the kind of men that you have opened your mouth, and the words have power. If you want a powerful man in your life, those are the things that she should be doing right now, other than crying, I'm lonely. Loneliness, feeling munhu ada kufila lonely. I can never say I feel lonely because there's music. I can play music. I can go to the gym. I can go to the movie. I can go for a party. I can go for a wedding. I can go for a walk. I can go for bed watching. I can go for anything.
that takes away the boredom. So she needs to sit down. Ndiri kumudza zvangu kuti ngaagare pasi nedhayari anyore what she wants, what she's expecting her life to be, what she needs to change in her life, what kind of a man she wants, and what is God saying to her, because God speaks to everyone at any time. Wonderful. No, thank you so Yeah. much, Lisa. That's really powerful. She You, should you, take you time know and Ntawana, write what she this whole wants. issue your life haisi yekungorasha to make decisions. You need to listen to yourself kuti iwewe wacho. Before I ask for an advice from Ndawana, inini what am I thinking? You value, you like digest your decisions and your facts kuti Ndawana akazondipa zvake, inini ndinenge ndamboitawo research yangu kuti what do I really want? Yes. Yeah. No, thank you so much, Lisa. Hi, Sibo. How are you? Thank you for joining. Hello, hi, can you hear me? We can hear you. Hi, I'm not going to stay long. Hi, everybody. Hey. Hi, how are you? I just wanted to say, Kunaya Kuti, grief comes in so many ways, in different ways. And I think she should just go ahead and just go on dating. She shouldn't just focus on one guy and think, Kuti, oh, I'm looking What forward should I to do? somebody in the image of my previous husband. She hasn't grieved properly. Shakanaka. And sometimes kutuite overcome grief. It's not so much just focusing only onto yourself, but as you go through the journey of rediscovering yourself, you will need to make friends and learn as you go, date, figure out what it is you like. I just don't think the one person is ideal for you, because you'll look for somebody in the image of your previous husband, and it might not turn out to be that person, because you're so much wanting you're so much wanting your lost husband. Just enjoy the moment. Life is about living. Make the most of every moment and enjoy it as you go along. There's moments where times we cry, and there's moments of joy. Even Bible munotaura. Pane time, pane nguva yekuchema nenguva yekufara. So she just needs to, I'd say on this occasion, don't focus on the one guy. Focus on just dating. Date a lot of guys. Figure out who's who, because that one guy could actually turn out to be a player. You need to also to be able to read type netype yevarume, kind yekuti uyu uri kuziva kuti ari kungoda zvekurara newe, uyu ari kungoda zvekutaura newe, uyu ari kuda maybe even money from you, uyu ari kuona kuti you are vulnerable and ari kuda attention, so I'm going to monopolize on that, and she's grieving, so I'll get what I want from her. They might manipulate you. So, but be around people who can support you. Maybe go for counseling, and famba nevanhu vanokubatsira kuti ufare muupenyu, because kuti uite overcome that grief as well. The process of overcoming it is by actually spending and enjoying your time with or without your kids, with friends and family. Be it a male friend, be it a female friend, people that can empathize but also recognize you for your strengths, recognize you for your weaknesses, constructively criticize you. And as you continue to mature and as you continue to grow, you realize, hang on, yes, I did love my previous husband, but this is not what I want in a man anymore, because ndakura, ndozvandakuda. It's a process of rediscovering yourself. So many guys, my advice is go out on dates, several dates, akawanda, fara in the moment, go out traveling, go out for just even a cup of coffee, have somebody you can chat to for hours and hours, and you'll find that even just talking about
your loss might actually be a process of you overcoming grief yako. So that's just about it. I just recommend date. Date, have fun. Date and have fun. Culture sometimes says, oh no, wakachema, and culture says, oh no, just few years wakutota, get over your man and that's enough. No, people grieve in so many different ways, and sometimes it doesn't have to be bereavement. It can be even just through separation, and detachment. So you just need to focus on you and what you need to do to be a happier and a better person. Take my positive attributes of your husband, but don't be looking for your husband in other men, because you'll be disappointed and you'll never be happy. That's me, Ndawan, and everybody. Thank you, Sibo. It was lovely to have you join us and give us your input. Really appreciate it. You're Pastor, welcome. oh, good. Apostle Brian, what's your closing? Well, I would say, um, if you are ready to move on, move on. I know that people have given you advice. Um, Sometimes it's good to review what they've said, but you personally, as a person, have to be sure of what you actually want to do, because you've been given different views, different sides, and don't take it as confusing, because some people are telling you slow down and some of us are telling you go ahead. Don't take it like that. You as a person must know, assess the situation that's going on. um, if you're dating somebody from work, if that's what I think is going on, that's a bit tricky. But if that person is a good person and you've assessed it, then go for it. But usually those things do turn out pretty bad. Not saying that yours will not be a success story. And yeah, just follow your heart for now. Thank you so much, Apostle. I really appreciate that. Aiwa, tinotenda vanhu vese vanyora comment section, vauya papano, mapoints enyu ese akakosha, tamboseka, tambonzwa, some sad things. All we can say is, bottom line, do what feels right to you, because at the end of the day, the only one living your life is yourself. I guess my own opinion and advice would be, take your time. That's how I think. But take your time for you. Don't take your time for Vamwirano, because the only one that lives your life is yourself. But make sure that you're also looking after your children's well-being, because you might be so engrossed in how you're feeling, but make sure as you go through this phase of whether it's dating or thinking about being in a serious relationship, you're thinking about what is best for your children as well, because they have lost their father, so they need a parent there who's present. So don't be overly consumed being on the WhatsApp calls, video calls, dating, going out, and forgetting that you got 3 little human beings that still need a parent. They need their mom, they need cuddles, and they need that time to talk about their dad. Just because he's dead and you're moving on, it doesn't mean he never existed. Make sure as you move on, you keep his memory alive, especially for your children. That would be my only advice. Tenda munhu wese auya pano ndichitenda dewa avo vari kubasa vachitoita DJing vatipa mukana wekuti timbomira pano ivo vasipo. Thank you so much, everybody. Muve neweekend yakanaka. Toonana neMonday futi. God bless you. Thank you so much. Thanks, Ndawana. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, yeah.
pano ndo patosangana techibatsirana, pano ndo patokumana techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana pila kuonesana, kusimudzirana nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana techibatsirana, pano ndo patokumana techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Eodadewa but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.